friends. A mixed day and boarding school with both arts and sciences. Wisdom, probity, and God's favorites found with us. Bring your child to Steva Christian High School. You'll never regret it, 'cause God is the number one in all we do. Steva Christian High School, located in Nakaseke Town, Kapeka Road, near Nakaseke Hospital. For more information, call 0776 507780 or 0701 507780. Steva Christian High School, the best school to go to. Uya twagala okubeebazaako mwenna abasobodde okubanga mutweyungako olunaku olwaleero. Njagala okubaanirizaako nga mbabuuzaako mbagamba nti bannange Mukama yeebazibwe, ate n'okubagamba nti mwebale gyonna gye musobodde okuba nga mutuusaako engalo olunaku olwaleero. Gwaliko kyokola, kaseera kalungi okubaako kyokola. Asuubira okubaako kyotandika, naawe alina kyomaliriza, ate kitegeeza era oba olina kyolina okuba nga otandika. Awo tubadde tutambulira era we tukyatambulira wiiki eno yonna. So kano akaseera badde nsaba ali ku radio kubirako munnaakasimu mugambe nti munnange program yo lunch hour special etuusa, ate olwaleero eri special nnyo nti twogera ku kukola n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amaanyi go gonna. So kubirako munnaakasimu omugambe lunch hour etuuse, togiwuliriza wekka naye baako gw'ogikubira gw'ogambako. Ali ku YouTube naawe bw'oba olayikinze oba olina ky'okoze, abantu abalala okulaba message eno, naawe ali ku Facebook oba osharinze ate oba okoze kya muwendo nnyo. Njagala okubalamusaako nga n'olunaku olwaleero okubanjulira programu eno amannya Ronald Kateete, ate nga ntandika n'ebirango 2-3 aba radio nga gye muli nga mwetegeka okuba nga mukuba amasimu okubuuza ebibuuzo byammwe olunaku olwaleero. Ebibuuzo byakomyewo eby'abaana ab'amasomero ba candidate classes P7 ne senior 4. Njagala okubagulira oba okuzigira amasomero. Tulina amasomero Inaman Primary School wane Kampala n'ebitundu ebituliraanye. Inaman Primary School weri Kasubi. Ate nammwe abali saidi ze Nakasongola, saidi zeeyo Zengebe kibuga kyaffe kya kijjukizo oba kibwokyogera kirina impact ey'amaanyi kikola ku buweereza bw'omuntu w'omunda. So Zengebe waliyo Inaman Primary School Zengebe. So nammwe abali saidi zeeyo musobola otwala abaana bammwe eyo primary kuva ku nursery paka P7. Ate abakoze P7 Steva Christian High School nayo njikuzigirira eri Nakaseke, essomero lya boarding nedde abawala n'abalenzi nga likulemberwa Mami Favor Senfuma. So twala omwana wo obeere nga omufunira ekifo, bawandiisa ate bafa nnyo ku ky'omubiri ate n'ekyomwoyo. They strike that balance. So njagala okubeera nga mbazigirira n'okubajjukiza nti olwaleero olunaku lwakuna evening service gyeri tujja kubeera ne musumba Denis Musoke, naye ajja kubeera nga waali. So beera nga obeerawo. Services zaffe ezazzeeyo mu nomo. So twagala okubakubiriza okubeera nga muzaatendinga. So abali ku radio kaseera kamwe kakuba simu mubeere nga mubuuza ebibuuzo naye nga temunnaba. Musumba Denis Musoke mwali mu studio. So musumba kansabe obuuze ku bantu bano abatulaba ate era n'abatuwuliriza olwo nno tulyoke tugende mu biseera kyaffe eky'ebibuuzo. Musumba tusanyusa okulaba. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Weewaawo.
mwebale kwagala bye tukola, mwebale kutugoberera, mwebale kuwagira, mwebale na kukyuka kubanga ebigendererwa eno si entertainment industry tujja wano kubasanyusa bwera bwoba watutwala bwotyo watufuna bubi ddamu otufune bupya tetuddi wano ekigendero kyaffe si to entertain ekigendererwa kyaffe kwe kulaba nti we empower that you go out and do what you're supposed, we enlight osobola okugenda okukola byolina okukola so mwebale kugoberera mwebale kuteeka mu nkola ebiyigirizibwa n'okusinga byonna mwebale kusupportinga abasupportinga then waliyo abemmanye bo nga bakuwaana buwaanyi naye nga tolira basupport naye nga mukuwaana alimo nebaza katonda abawaana ate nga bwe musupportinga kama bawa omukisa amiina era amiina so abali ku radio 0705 10 77 70 wamu ne 0782 78 11 01 kaseera kammwe osobola okuba essimu yo n'obeera nga obuuza ekibuuzo musumba n'abeera nga akiddamu olw'ekisa kya katonda so tubaaniriza abali ku radio oba gy'oli yogera nti halo ate ne tuba nga tweyongerayo ekibuuzo kyo kibuuzo kikulu nnyo abali eyo ate mu abali online abali ku Facebook, Zoom, YouTube tujja kuba nammwe ate wali we tusembera so n'olw'ensonga eyo njagala kubeera nga baaniriza mbeere nga mukuba essimu. Halo. Yes sebo tukuwulira bulungi. Yes sebo. Amina sebo. Yes sebo. Ekibuuzo kyo ne amanyi. Musumba nze mbadde mbuuza. Yes sebo. Hello. Sebo tukuwulira bulungi. Musumba nze mbadde mbuuza. Lwaki Katonda tugamba tumuteekako hi oba himu n'atabeera ki oba ha. Okay. Weebale nnyo weebalire ddala kibuuzo kituuse bulungi nnyo. Amiina. Halo Inaman FM ngamba nti halo Inaman FM radio yonna gy'oli gy'osobola okuba nga otuwuliriza osobola okuba nga okuba ekibuuzo kyo tubatumiddeko mwenna abagezaako okukuba bambi n'otayitamu naye ate n'okuzaamu amaanyi nti buli lankyawa tubeera n'ebibuuzo ebyo. Wooli wawoggana sikuwulira bulungi. Wooli wawoggana mukwano. Bakuba kinyuma nnyo ofune environment etaleekaana. Halo. Mukama yebasibe. Amina sebo. Ekibuuzo kyange ono Rogers Sambya. Yes sebo. Ekibuuzo kyange kiri nti waliwo twabadde tusharingako ne bapastors ne babuuza lwaki kanisa endala zibatiza abaana nga bakyali bato. Lwaki kanisa tezibatiza abaana nga bakyali bato? Ez'abalokole oba n'endala? Zonna oba balokole oba bano baprotestanti kati omuntu agamba nti kisaka to baptize a young child. Okay. Then ekibuuzo ekirala nti okwatuza omuntu obulokole nti kikyabengayo oba ki? Okwatuza omuntu obulokole? Okay. Weebale nnyo weebalire ddala. Halo. Okwatuza omuntu obulokole twakiddamuko naye era musumba ajja kwongera okiddamu. Amiina. Iye nnyabo. Made mbuuza banga okuyesimu buli mwezi asinze mbasisiwa kubatu mufana tu mu kitogo oba nange nina okuwekyanga. Sikuwulidde bulungi. Ngambye nti banga bawa kino ekikumi nange nina okukiwa. Okay, kiwulikise bulungi. Kiwulikise bulungi. Omwami bw'aba awa ekimu eky'ekkumi naawe olina okiwa.
Okay. baweereza ba Mukama Yesu yeebazibwe. Amina ssebo. Halo tukuwulira bulungi. Samuel ne Kansanga. Yes ssebo Samuel. Twebaza nnyo musumba gye abadde adamuko ebibuuzo ebisinga nga bikwata ngeri omuntu gy'asobola okwekulaakulanya. Yes ssebo. Naye nga kiva ku ki ebiseera ebisinga abantu n'obeera oli ng'akola omulimo naye ng'asobola okubeera ng'akekereza nga yeerekereza nnyo nga aseevinga ate bwe kituuka ku ssente wagambira kati afune kyazikolamu ekinaazaala ekirala ate kati ssente ne zimufaako oluusi baana balwadde bizibubize biki n'osanga nga tafunyeemu mu ssente z'abadde zaaterekedde ebbanga. Weewaawo kibuuzo kituuse bulungi era gw'osembyeyo. Njagala okwebaza abantu mwenna abasobodde okukuba ne muyitamu nammwe abatasobodde kuba akaseera enkya ate era tujja kweyongerayo okuyita mu mwezi gwonna lanchawas zonna zijja beera nga ziriko akaseera ak'okubeera nga obuuza ekibuuzo. Flavia tukutumiddeko otubuzeeko nnyo oli mukubi waffe wa Lulango naye Mukama akuwa omukisa besitatumiddeeko nnyo temu naye Flavia mpulidde nga njagala nkutumireko munnange wonna wooli. Weebale nnyo weebalire ddala Musumba. Sooka njagala kwebaza okuba nti ozibadde naffe wiiki eno leero Lwakuna kuva ku Mande obadde naffe. Bibuuzo abantu bongedde bibuuza, so kino ekyono kyokkola tujja kisembyayo wali nga tugenda mu topiki yaffe naye katandike noono era eyasoose nga abuuza lwaki Katonda tumutwala mu jjenda ey'okuba nti musajja bwe tuba twogera naye tumuyita taata, tumuyita ssebo, tumuyita mwami w'abaami, tumuyita kabaka w'abakabaka. Lwaki tetumuyitako n'abakyala? Ate ne mu Luganda tumuyita he, mu Luzungu tetumuyita she. Lwaki? Okay. Mukama yeebazibwe. Njagala kwebaza abantu ababuuza ebibuuzo. First of all muteekamu airtime wammwe. Ekyokubiri okubuuza ekibuuzo kitwala boldness. Kitwala omuntu okuba nti ali bold. Si buli muntu nti abuuza ekibuuzo. Kitwala boldness okubuuza ekibuuzo. So n'olw'ensonga eyo njagala okubeebaza okuba nti muyimira ne mubuuza ebibuuzo. Lulumu okubuuza ekibuuzo kiraga kikufuula vulnerable. Kikufuula omuntu atamanyi. Ate nga obutabuuza bwe bulaga nti tomanyi. Okubuuza obanga ali vulnerable naye ate oba olaze nti oyagala okuyiga. A teachable spirit. Mwebale nnyo n'abatasobodde kuba naye nga gye muli nga bano baba representinga kubanga mwenna mubakuba n'essimu yandijaminze ne zitayitamu naye nammwe mwebale abaliyo abayigira ku bano ate ne baba nga baba representinze. Mu mwoyo tetulina feminine spirit. We have masculine spirits only. Mu mwoyo tetulina emyoyo mikazi, emyoyo gyonna misajja. Female species tuzina wano mu natural for procreation. Ontegedde Kateete? Olw'okubeera nga twekubisaamu. Neera n'omukyala bw'avaamu mu mwoyo ogwo, omwoyo gw'omukyala bwe guvaamu, it becomes a he spirit. We have gender, teri bya gender mu myoyo. Teriyo kikyala, teriyo kikazi. Tulina masculine gender yokka. Feminine teri ekolera wano ku nsi. Ontegedde naye cult gye ziri ne occult ezisomesa feminine nga ziraga nti Katonda okutuzaala yafuna omwoyo omukazi, so they have that funny explanations. So tetulinayo feminine and masculine. Zonna ziri masculine spirit. Ntegerekese bulungi? So egenda gye tulina mu mwoyo. So n'olw'ensonga eyo kirungi nnyo buli muntu abe nga akitegeera akimanye nti ensonga lwaki tukozesa he. Si lwakuba nti Katonda anyooma abakyala naye lwakuba Katonda respecting is respectful of all of us. Naye wano ku nsi twetaaga procreation, twetaagisawo okuzaala. So nga weetaagawo omuntu naye ng'alina wumbu, so abeera feminine. Amiina. Era kyemmanyi nti nno akitegedde bulungi. Ne Rogers Ekyanja alina ebibuuzo bibiri naye kisooka abuuza lwaki bwe tuba tubatiza oba amadiini agabatiza tigabatiza baana bato. Okay.
Babaptist babatiza abatate balokole. Abaptist. Baptist church ebatiza abato ate nga balokole. Naye newe bo balina ensonga zaabwe era bw'oba teweetegereza oyinza n'okusanga omulokole tosobola kuyimira maaso ga Baptist, omupentekoste tosobola kuyimira maaso ga Baptist because okuyimirira musumba to reason with you lwaki babatiza omwana omuto. Baptist church ebabatiza abaana abato lwaki their teaching churches basomesa si bakuleekaana, ffe tuli baleekaanyi kantu kamu kalayini kamu ne tuleekaanira kwako sawa namba netuleekaanira kwako n'alinnya omuti omusikamooli n'alinnya omuti omusikamooli yagulinnya ogenda gulinnya ogenda kulinnya omuti omusikamooli noonya omuti omusikamooli gwo. And the important thing mu story eyo teyali sikamo tree. Yesu yali azomeza omusikamooli si kye kyali ekikulu naye ayinza okuteeka emphasis ku musikamooli for the full hour ng'aleekaana ekyo n'eddoboozi ne lisaakaala. So kikyengezaako gamba for them they are teaching church era balina we bakijja okusomesa nti abaana abato babatizibwe. Naye anyway fe example weeri Matthew chapter 16 verse 16 Yesu agamba bwe munakkirizanga ne mubatizibwa. 16:16 bwe munakkirizanga ne mubatizibwa. Kati omwana omuto abatannakkiriza 16:16 kyegamba jikebera olabe Mark 16:16 Marko 16:16 akkiriza n'abatizibwa. Akkiriza bwe mugenda ne mubulira enjiri akkiriza. This baptism is a result of muntu kuwulira njiri nakkiriza. Y'omulaawe already bwe yawulira enjiri mu chapter 8 Acts nakkiriza n'agamba bambatize. So akkiriza n'abatizibwa. Understand? Mu Yokaana essula esooka Yesu najja ne bamubatiza ng'alina emyaka 3. Ekyokubiri mu mazzi amangi. Ekigambo baptism kitegeeza baptizo is a Greek word nate mwagala Lugiriki. Greek word I think Bible bajuandika mu Greek. It's a Greek word which means to immerse okunyika. So bwe tuba bakubatiza baana bato akaana kato kanyike mu mazzi omanyi okubatiza kyekukola kogwayo munda n'okoona eri wansi n'okomawo. It's a sign of resurrection. Tufiiridde wamu ne Kristo tuzuukirira wamu naye. Romans chapter 6 verse 3 twafiira wamu naye ne tuzuukirira wamu. Kubatizibwa twafiira wamu naye ne tuzuukirira wamu naye. So akaana kato oyinza okakasukayo mu mazzi ne kakoonayo eri wansi ne kadda era kusanga ng'okola ekyakwewuunya. Otegedde? So baptism kwatagana n'okuba nti ekisooka immersion omwana omuto so akikola. Ekyokubiri tukikola omuntu yekkiririza. Omuntu agenda okukkiriza ng'ategedde nti ze siina. So omwana omuto byonna tabikola naye abakulu kye baakola ebintu ebisinga byetukola mu kyaki ojja kumanya birina season mwe byajjira mu church history. Tebaatandika nga babatiza bwe batyo. Baatandika babatiza mu mazzi bayimaazinga era babatizanga ku wiiki esooka ku Easter. Wiiki esooka ku Easter oba nga Easter ewedde because of resurrection. Kati nga mwenda okubatizibwa mujja kulinda wiiki ya Easter. Mwena era ng'ensi ebatiza nga church ebatiza mu kiseera ekyo because kitegeeza death and resurrection. Oba ofiiridde wamu ne Kristo n'ozuukire wamu naye. Otegedde amazima agali mabega wa baptism, water baptism. Wano twogera ku water baptism. Waliyo baptism z'endala mu Bible. Kati wonjogera ku water baptism. Baptism into repentance. Okkiriza nti oli mwonoonyi n'ofiira wamu ne Kristo n'ozuukirira wamu naye. We are identifying with him in his death. Kati mu church history kyatuka ekiseera nga general church abantu bagiddukako. Bwe atuukira akule yekkiririze ng'ava mu Catholic church. Kati ne batandika obba wamba nga baki abato ne bateekawo engeri y'obba ssentendeko basomesa catechism mu ngeri yaki y'okkulira mu kiki mu Bukatoliki n'okulaga bw'obuvaamu what happens. Ne bateekawo omuyima abeerawo abanga addamu ebibuuzo bye bakubuuza babuuza mwana mukulu yaddamu.
paka omwana ono lwanaatuuka n'abyeddiramu amaze osoma omugigi n'abikola ki n'abyeddiramu. So ebyo byonna bizze bibeerawo olw'okuba nti abantu baba tebanoonya engeri gye bakuuma ekintu kyabwe kireme kuyiika naye nga mazima baba bagamanyi. kati amazima okujjako ababaptist bo bwe bakusomesa ekyabwe oyinza okitegeera kyesaagala kukusomesa kuba toli mu ground nnyo mu bintu byawandiikibwa ate oyinza okgenda eyo byetaaga bali grounded bulungi nakikusomesa olaba nga bituufu nnyo. amiina. So amazima amatuufu ag'okubatiza tulina kubatiza muntu nga akkiriza okubatizibwa. Very simple, tekirina complicated. Amiina. Era kati naera onakomeza era ekibuuzo ekyo ajjako era we twatandikira okwatuza omuntu obulokole. Aba baatuze amanyi si kirungi na kusika muguwa. Omuntu ayinza okulira nga amuggyeko ekintu kye babaatuze, naye Peter bwe yamala okubulira mu Acts chapter 2 yabaatuza 3,000 ezaalokoka yazaatuza. Is it written there? Oba Luka tekiraba nti it is important okwatuza. Nabagamba bwe ntera ngenda kuddamu. The basic thing ye muntu okukkiriza mu mutima gwe. Era nga bwe kikomyewo omuntu okukkiriza mu mutima gwe kikulu nnyo. Naye ababulizi b'enjiri olw'okuba baagala kufuna numbers, abantu 8 baalokose, abantu 2 baalokose. Wabaatuza tebaalokose, wabakoze eki? Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke. Ekisinga obukulu kukkiriza na mutima, omuntu bw'amala okyakkiriza n'akyatula, ayinza na butakyatula bw'atuzi n'akamwa ke, because there is what we call faith and there is what we call belief. Belief is inward conviction, faith is outward action. Kakitegeeza omuntu ono akkiriza, that is the conviction gy'alina munda mu mutima gwe. So eno ku mubiri gye tulaba engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe, that is confession. Ayinza n'obutoogera ebigambo byogera ebikolwa byogera. So confession tuleme gyesibako nnyo okwatuza kuweza bayatudde bameka 2 bayatudde bameka 5 naye mwatuze sibagaana kwatuza sagalo nesibeko nti nakugana kwegamba no kiriwo ekiti musumba oba oyatuza ayatuza mutuufu n'atayatuza mutuufu. Naye olw'okuba nti omuntu ba church fathers balabanga omuntu alina kyagala okwekwatako mu kukkiriza kwe ne bakkiriza wabeerewo okwa ne batuyiiza n'ebigambo bye twatuza abantu mu Bible tebiriimu babituyiziza kati ne bakuŋŋaanya ebintu ebikulu omuntu senga abalokose byabeera nabyo. So ne batuyiiza ebigambo mu Bible tebiriimu. Ne confession esinga obukulu is your lifestyle, that is this being a witness. Ne bw'obanga wakkiriza n'oyatula ne bakwatuza oba n'oyatula naye ate nga byokola biraga kirala ku kye wayatula. Kizibu na nnyo eyakkiriza mu mutima n'ayatula okubeera n'obulamu obutakwatagana. Abantu basinga tutawaanya be batakkiriza naye ne baatula, because talina conviction munda. Belief is out of conviction. Yensonga lwaki Yesu agamba eri abayigirizwa abamukkiriza n'abagamba bwe muneeyongera mu njigiriza yange mugenda kuba bayigirizwa bange ddala. He's talking about people that believed, because belief comes before study. Okukkiriza Mukama waffe tetumala kumusomako, it is inward conviction, nkolagana ya mitima na mitima. You come to a realization nti weetaaga Katonda. Otuuka ku stage n'ogamba ono ng'ayogedde naawe ng'akubuulira enjiri, akuleeta ku stage by the Holy Spirit n'ogamba wow, mbadde ngenda mu geyeena, n'ogamba neetaaga Katonda. That is belief. Kati after believing, Yesu akuzzaayo mu ssomero n'agamba kati genda omanye amazima, omanye bye wakkiriza, then you will know the truth and the truth will set you free. That is John chapter 8. Yasooka n'ayogera n'abantu abamukkiriza n'agamba bano Abayudaaya abamukkiriza bwe muneeyongerayo mazima gange mugenda kubeera nga kimunjigiriza yange mugenda kubeera bayigirizwa bange ddala. Already bakkiriza naye bw'omala okubeera omukkiriza olina okweyongerayo otegeere bye wakkiriza. Osooka n'obikkiriza nga tonnabitegeera, then ovunaanyizibwa okuddayo bisome obimanya ng'oli abikubuulira n'ofuna conviction n'osalawo otambule. Kati oba akwatuza
oba takwatuza ekyo ebyo byammwe naye ekisinga obukulu bwe bulamu obulaga conviction yo ogulaga bye wakkiriza naye mwatuze temuva ku kwatuza kubanga abamu beetaaga okwatula abamu baatula naye nga tebakkiriza abadde mu bizibu omwami abadde amukuba emiggo n'omubulira enjiri yesu ye mwami wange yesu ajja kukukyusiza omwami oyo abadde mwana mulwadde abadde mu kufiirwa omutima nga guli open n'omubuulira abadde mu mabanja kati bw'omubulira enjiri nakkiriza not because akkiriza mukama waffe akkiriza mukama waffe olw'okuba agenda mutaasa ayagala escape route kati bw'amala okuva mu bizibu ebyo ate nga olwedde yajja dda mu kyaki mwamuwadde obwa interpreter takyalina bwaddayo kati ndyo process enjigiriza ng'egenda mu maaso ate nakkiririzaawo ebyaddala olwo n'atandika okukyuka so byonna katonda afunamu ensonga kigambye yatuza naye njagadde gwe akikola omanye kyoba okoze nti totujja tuwanira namba zewalokodde ina tubalira abakyuse ate abatayatula mulundi gumu naye abongera okwatula n'ebikolwa byabwe amiina era unless nga waliyo kyayagala ekirala ebyo byennina kweyensonga kyemanyi nti omuze bulungi kubanga yasooka yagamba oli yali agamba olina kubuulira tolina kwatuza kati ate ono naye so byonna buulira yatuza naawe atayatuza naawe oba obuulidde naye kati bonna baatuze batadde baatuze kubanga tukimanyi nti abamu be baatuza baba tebabiriiko ebyaddala naye wajja wano n'afuuka interpreter n'abo babuulira enjiri mpolampola nga takyalina gadduka gaddayo ebizibu byaggwa ebyamuleeta ewa yesu n'akyukira awo mpola ng'akyukira mu ffe ontegedde ne musumba musana yagamba yawolo gye yali abuulira enjiri omukyala w'omusumba n'asalawo n'ayatula okulokoka naye ng'abadde mukyala wa musumba okumala ebbanga eddene omukyala yabuuziza ku kimu eky'ekkumi yabuuza nti bw'aba mwami wa awa ekimu eky'ekkumi oba bwekitabo kyabadde ekibuuzo nakitegedde yabuuziza nti omwami bw'aba wekimu eky'ekkumi siina kuwa bibuuzo ebimu bibeera bya bitundu ekibuuzo sikiramba senga mwina income y'emu singa mba na income y'emu nga mwenna mutunda mu dduuka you have tithed that money kyokka waliwo bintu ebijja ekizibu kya tithe byebyo ebizibu yalina ebibuuzo ebyo bityo kyokka waliwo tithe esente zoyinza okuba ofuna nga ggwe mukyala ezijja ezizo ezijja empolo olina obuyumba bwa taata wo bwe yakulekera tewabiteeka mu income eri mainstream eyo nebbaawo you tithe on those other incomes ne bino byoba byemwagatta nebbaawo bwaba tabaawo atithinga oba mutithinze mwembi nesenga oba ne side incomes endala you tithe on them nti musumba ekyo ekibuuzo era nange nja kibuuzaako bwe nti temanyi nange nzikirizibwa okubuuza singa tulina income emu kati in this case ya mukyala wange nze njikolamu oba tugikolamu ffenna n'atayithinga mukumala okutayithinga tuba tuli awo tugala tuguleyo kino nanga naye twalako etaano ogende okole oba omwami kale n'awaako omukyala nangwa mukyala wange kuwaddeyo etaano naye nga sente zamuwaddeko redi twamaze ozitayithinganga ezo nazo nzitayithinga oba nedda ng'azimpadde buwi tuddeyo ku principle ya tithing kubanga tutamanyi ebintu katonda lwaki yabyogera bitutawaanya nnyo ne bitutawaanyiza eno mu New Testament naye nga senga otegera ne context mwe yabagambira bano baali balimi tugende ku ndiga mu Leviticus chapter 26 obala endiga 10 ey'ekkumi yaani ya Mukama kati bw'okwata ku zino omwenda n'ogiwa omwana lwakuba kati endiga agitayithingako simanyi obadde n'emitwalo 10 that is tithe kyali kitegeeza sente ziri consecrated ogyeko newa Mukama kitegeeza zino zozigazaawo ziri consecrated tukyogere bwe kityo ziri holy bw'oziwa omwana alina okuddamu circumcising ezibeere holy era anti musumba kyobogezaako gamba ti kati singa nkolera church
church sente zensasula eba yamaze ddo zitayithingako amagoba gayo bwetayithinga bwensasula mba siina kutayithinga kubanga church eba yamaze ddo okugjako ekimu kyemmanyi church tesobola kunsasula nga tenajjako kimu kya 10 kitegeeza emazo zitukuza kati nze yazimpadde mba siina kuwaayo kimu kya 10 kati gwe sente z'ofuna ku church ozifunanga muleevi ozifunanga mukozi? nzifunanga omukozi. olina ozitayithinga? anti kyekibuuzo ekibuuzo kati kizze gy'oli ng'omukozi mba nzitayithinga. gwe ozirisivinga nga ki? nga mukozi, nga musaala, ozirisivinga nga income. Ontegedde? Omuleevi yazirisivinga nga mmere, bamuwanga emmere alye. Era omuleevi yajjanga ku ekyo sagalagendeyo naye kati kyoba ogamanya nti tithe complications zayo wejjira yosobola bakyaki y'abannaggwanga ewa beyond tithe ebyobuuza bikulaga nti oluusi ogenda okulaba nga Katonda yakuwadde miliyoni 2 gomuwaako emitwalo emeka? 2 owulira nga amubba. Kati bibuuze bwe biva tukola ne bba wange tutayithinze bukadde 2 naye twafunye obukadde ameka? Obukadde 2. Tulira nga Katonda abakozi batya. Nange njagala mbeeko contribution esinga kwekikola mu church ya Jiba Gentile bawaayo beyond tithe. Asiri wano kugaana tithe, ndi wano kugamba we give beyond the tithe. Tithe eringa ye P1 ye wetutandikira ffe tuwa okusukka tithe. Yensonga lwaki Apostle Paul takyogera nako? Kamanyi ffe bya beyond that mataka bannange tuli mu kuzimba lero twagala kuzimba gasolina najjale nayeeta oguzimbe gwange gugo nguwaddeyo muzimbe mugutunde muzimbe. So omulala yandigambye kimu eky'ekkumi ky'ekizimbe ekyo. Kimu eky'ekkumi ky'ekizimbe naye ate ye n'awaayo kitaka lyonna. Acts olutandika bweti tandikiramu ebyo etuuka ku level ne bakugamba nti ne bawaayo okusukka. Read that chapter 1 Corinthians chapter 8. 1 Corinthians ekitegeeza tithe ya muntu omukodo. Kati awo bweninga akitegeera bw'obanga oli mukodo nnyo. 1 Corinthians bakolinsi ekisooka 8 ekyokume olunyiriri olusooka. Naye ku ebyo ebiweebwa eri ebifaananyi temumanyi. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. kubanze mbadde nga ngamba Katonda That's why we have a lot of questions. Atwala kingi kubanga church bwemala okutayithinga nange n'entayithinga abantu bagenda kubuuza ku tithe. Naye n'ogamba naye abantu tebayiga babaaki. Era tubategeeza abooluganda ekisa kya Mukama, ekisa kya Katonda ekyaweebwa mu kanisa ez'e Makedoni mu kubonaabona okw'abakema ennyo essanyu lyabwe eryasukkirira. N'obwavu bwabwe obwayinga obungi bwasukkirira mu bugagga obw'obugabi bwabwe. Baali kyaki njavu naye nga ngabi. Kubanga ntegeeza abo I witness Paul yagamba baagaba bokka nga bwe bayinza era n'okusinga okuyinza kwabwe. Njagala onnyonnyola ebyo mu language mwe tuli nti Kateete yagabye okusinga bwagaba. Kitegeeza Kateete yalidde looni aleete kutuzimbe. Kwegamba ngaba n'okusinga bwe nnyinza. Yalidde looni aleete okutuzimbe. Aboogabye okusinga bw'oyinza. N'olya looni ku lwa Katonda baalya looni. That is the Gentile church. Bakati bano balina obuyinza obugamba tetuyina ne Katonda akiraba. Naye Kateete okyogera bulijjo ku kibbo. Ne Gentile church teyogera ebyo. Egaba okusinga bweyinza kusomere mu Luzungu. For I bear witness that according to their ability, yes, beyond their ability, they were freely willing to do what? Weyongere wansi verse edako.
imploring us with much urgency that we would receive the gift and fellowship of the ministry of the saints. Nga batwegayirira tukwate sente zaabwe. Watuuka waawo mukulu. N'oleeta wali nogamba nange zino muzitwale zikole omulimu gwa Mukama. Agamba nedda tuzimbe yawedde dda ati nedda kale muziteeke ku kirala kyonna. Kati Gentile church mindset yaffe endala si abali abali mu ddungu. Kitegeeza taata wa kimu kya 10 ate oyo ali mu negative kubanze okusinziira okulaba omukoddo atawaayo nnyo level 1 ya kimu kikuba kati wandeetedde okutandika olaba ebintu bya level 1. Bannange twagala okwebaza. Waliwo n'abakusaasidde nti nkuhumiliatinga ne bagamba bannange Kateete wange. Ndi mu kuyiga mu kiraasi era Kateete wange mumanyi gye nava naye. Kiraasi bamanyi okubamuuko ku kibooka awo naye baba baagala oyige munnange. So Musumba twagala okwebaza okubeera nti obaddewo tusomesezza olina topics gy'okutteko eno ey'okukola kubanga ffenna twebuuza tukola twagala okukola n'abatalina kye bakola. Naye sooka omubuziremu bulungi okutayisi njogeddeko ki because abantu betuyina balina bye bayigirako nga balala tebabayigirako ngeri omulala ajja kumala kubiddamu baga nga naye nga ssaawa eno mbimpunzizza pulyanze bimpunzizza pulyanze kati mpunze. Sooka omubulire gwe kyotegedde. Kyentegedde ku tayisi nti okuwaayo ekimu eky'ekkumi mu Gentile church is a must. Is a must. In other words, twandibadde tebatukubiriza na kuwaayo kimu kya 10 ffe nga ffe twandibadde tusingako n'okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Naye olw'okuba nti tulinamu obutayagala kuwaayo waliwo standard yatandikibwako gamba waakiri oyo atayagala kuwaayo waayo kino. Kyentegedde omukode ennyo oyo awaayo ekimu eky'ekkumi. Ekira kuba wa tayisi njagala bamanye tutayisinga ku ki ababalirizi ba tayisi bw'oba owa ekimu eky'ekkumi ogwa ku ki. Tulina kye tuyita gross, tulina kye tuyita net, ngenda binnyonnyola. Kateete olina ssente ze wawandiika z'olina ofuna ku mulimu naye ssente ezo bwe ziyita mu bintu emitendera gyonna zigenda okumaliza nga miliyoni emu ez'emitwalo 8. Kituufu wali ku appointment yeeta yange kuliko nti nfuna akakadde kamu naye mu banka ezigwayo nti pa osangayo 8. So kitegeeza ogenda kuwa tayisi emitwalo 8 which means oba osoose no considering government than Katonda. Singa government yo mu kutema tetema ku 8 tojiga nti nfuna 8 etema ku kakadde bwebe balaze etema etema ku ki ku kakadde tebala ku 8 kate bwe otuuse ku Katonda ye n'omugamba tubale ku 8 kyokka yakufunira omulimu. It is a bit complicated. Now, do you understand it? Otegedde ki Katonda yampa omulimu ogumpa akakadde k'ensimbi naye ate mu kakadde k'ensimbi tulina abatemako ezaabwe babiri mbasasula actually bosasula babiri bwenkwa actually bo kye bankolera nti bwe mbasasula bwe zijja nakkiriza boba besasuleko nga tezinnaba nakuvaayo. Kati bo bajja kukiramba ye gross bw'otuuka Katonda kuba yampa free will kajjukidde ka free will. Kati ye n'ogamba already government yazitemye dda nfunye na 8 naye nga government zejjeko ezimu ezikuterekedde eba ezinterekedde ate nga zikubya n'amagoba. Kyobula ekibuuzo ekiddako ntayisinga ku gratuity ntayisinga ku pension right tayisi bweri broad. Era nange mbadde nga kikubuuza kati ziri bwe zirijja nga nfezezza emyaka gyange ke kabuuzeko kali kwabuuzizza already that money is tithed on. Bw'oba gwe obadde otayisinga ku net tezibeera tithed. Bw'oba otayisinga ku gross oba omaze ozitayisinga naye gwe ozifuna you can give an offering. Kutegedde bulungi. Kati ate kankuzeemu amaanyi obanga kumalemu. Katonda tali concerned nnyo ku tithe ali concerned kuzoosigaza kubulidde zino ziba zizze mu custody ennungi. Agenda kutunulira ekyenda agambe Kateete azikolamu ki Kateete ali concerned nnyo zonna nga bwe yazikuwadde zize
oli steward nkuume kati zino ekyenda ogenda zikuuma otya kati ojja kuzaamu bya bwereere mbadde mmanyi kasita mu mwaka ekimu eky'ekkumi kati agenda ogulemba malaaya kati genda ogulemba malaaya bino byange ebyo byogenda ogulemba malaaya esigadde genda ozinywemu omwenge anti sente zo anti genda ozinywemu omwenge genda ozigulemba malaaya era mbadde mmanyi bwe muwa ekikye aba musanyufu nanye era agenda eri y'abaana mu pati ng'ali agamba oya mwana mpadde ezize. Okay, one time tujja kwogera ebyo because birina ebibuuzo bingi ebiri unsettled. Eyo yo yeetaaga ndowooza topic namba so Musumba ku Monday twayogera ku bantu emitendera esatu abantu abatandika kukola abali mu kukola n'abo abamaliriza ate ne tugattako n'abo abatalina kye bakola naye nga twesigama nnyo kuba nti okola omulimu ogwo gwonna ky'osazeewo okukola n'omutima gwo n'amaanyi go olwo nziriramu abakatweyungako olunaku olwaleero ekibuuzo kya Samuel kansanga era kyenjagala okuggyako kubanga njagala tugenda okuba kiri mu gundi yaffe then ku lwokubiri nojja n'otubuulira talents buli omu ability ye gy'alina era notugamba bannange teweesigama ku kyokola kyokola naye kikole genda mu market place teekayo talanta yeeyemu nga totunuulidde oli ow'ettalanta 10 ew'ettaano naye buli omu fuba mu maanyi go obeeko kyokola olwajjo n'otulaga sente zaffe ani azibba era zigendawa twabadde twesunze okukwata omubbi oyo naye omubbi oyo yabadde yazze okukwata ate omubbi kati eyazze okukwata omubbi yabadde omubbi nakizudde nga omubbi abadde abba sente zange yenze kennyini nnyini nga era ndoba ku principles otugamba ezizensuubira nti zakoze lisiti eya liability n'ekintu oba okinamu amadde kikole waakiri omulundi gumu Musumba wenkubuulira ekyabaddewo namukyala namugambye nti twetaaga tutuule wansi tukole naŋŋamba wano abaana bangi tebajja tugendeko out tufune obudde obumala tubyogere bulungi bwate bwe yaŋŋambye so ne mu lunaku expense naye nenga owaaye katukole kino kubanga era yaŋŋambye tugenda olunaku nalumuwadde n'akafo nenkamubulira we tunaagenda so ng'abaana tebaliiwo mbu tubiwandiike tujja kubijjukira so n'olw'ensonga eyo twagala okwebaza kakati era jjo n'otubuulira ne investments ez'enjawulo omuntu zayandibadde akola naye azikola atya sente zo zirina sooka ogenda ofuna experience nga tonnaba ziteeka mu bizinensi eyo kakati Samuel abuuza ekansanga ti ddala omuntu asobola okukola n'asevinga akasente ke oba kaŋŋambye nga bamukozesa afuna omusaala gwe n'akasevinga naga kakati ssaawa yakuinvestinga kasente kano naye oluba okainvestinga bwatuwe pa n'atandika okuluuzingirawo bizinensi neeteyongerayo netakola ki kati nga kyekibuuzo kyagamba lwaki kiri bwe kityo lwaki emitendera giri esatu level 1 is earning it was one of the hardest to make sure that you get 1,000 shillings. You feel like 1,000 shillings is too small, but to earn 1,000 shillings okuzifuna to get that ability that you can attract 1,000 shillings, no, you can attract it is hard. Okuba nti osobola okuba nti wabaawo akuwa olukumi no one gives money. Money is a medium of exchange. It's a transaction. It's a guarantee that there has been a transaction. Kikakasa nti no waliwo okukyusibwa okubaddewo. Either you have changed a good or a service. Ng'owakiri owaddeyo empeereza oba olina ky'otunze. So for you to get out in that space and someone says today I'm paying you 1,000 shillings. It is not easy. Mu katale oli n'akuwa olukumi ng'olina ky'otunze oba empeereza gy'omuwadde si kyangu. So earning is hard. That is level 1. Kakati okubeera ng'oyingiza ssente
kizibu nnyo ate ng'ogwo gwe Even if it mutendera is ogusooka 500 shillings. newezandibadde nga nusu 500 Earning 500 shillings, you can get it today. okufuna 500 You osobola can, ozifuna you olwaleero can beg it tomorrow. enkya osobola You ozisabiriza can beg it the next day. n'olundako But people, n'ozisabiriza one time you'll find someone standing on this dagambe, please, I also need it. Do you think I'm going to take care of it? Am I your father? naye ate bwe balaba ng'ozisabiriza buli lunaku oli n'ayimirira n'akugamba maama tunaakuwanga 500 buli lunaku tunaatuusa awa nange nzeetaaga sinze taatawo. Earning is the first level. kakati omutendera ogusooka nnyo gwe kubeera ng'osobola okuyingiza So ssente. it means you have to train yourself. kitegeeza nti olina okwetendeka, You have to position yourself olina okubeera buko we weeteeka mu and kifo put yourself in a space people think you are valuable. ne weeteekaawo abantu we bayinza okukulowooleza nti olina ekyomuwendo oba olina omuwendo. They come with their money kati ne bajja ne ssente for zaabwe that which they think that you're giving them that has value. okufuna ekyo kye balowooza nti kyogenda okubawa ekiriko omuwendo. They look at their 20,000 ne batunuulira ebiri gyabwe and the dress that you have put on a display, wamu n'akateeteeyi k'otaddewo awo ku and they ddami, look at their 20,000 ne balowooza nti okuwa emitwalo 2 mu kiteeteeyi ekyo be bakubbye. and they can go around bragging. era ne bagenda nga mu wino nti osobola okufuna ekiteeteeyi mu mivumba awo n'okifuna ku 1,000 naye oli najja nga eyo yekkala gye yeetaaga n'okimuguza emitwalo 10 And it is possible, we know. ate nga kisobokera ddala mu owino. So, what I want you to understand is earning is hard. kaakati kye njagala okutegeera nti okuyingiza ssente kizibu. Attracting money is hard. okubeera ng'osikiriza ssente zijje gy'oli si kyangu, The hardest thing. ate nga kye kikyasinze The obuzibu. next thing is the hardest thing. kakati ekiddako okuyingiza ssente kizibu, naye kati ekiddako kye kikyasinze obuzibu. Getting that money that you have earned okukwata ssente ezo and z'oyingiza put it in your pockets n'oziteeka mu nsawo and you yo walk with it to the bank n'ozitambula nazo n'ozitwala mu and you walk with banka, it to that car box where you put it. oba n'otambula nazo n'ozitwala mu kabanka kali wansi w'ekitanda akabookisi, Wow, you can see how money can talk. osobola okutegeera nti bannaye ssente You zirina can see how omumwa. money has connections along the way. osobola okutegeera emikwano gy'emikwana awo ku The kkuba awo connections of woyitira. money. You find someone selling something exactly the amount you have, and you even have the balance for transport. kati n'osanga omuntu ng'atundira ddala ekyo ekintu ky'osinga okwagala ng'ate ssente zakitunda bw'ozigula osigazamu transport. That's where you okutuusa find waka. a boda man who has picked a piece of money that he doesn't understand. Yalonze kadola naye takategeera. awo w'osangira owa boda akugamba nti nonze kaddoola oba kaggolodi naye nze sikamanyi bulungi. N'omugamba kankwemu emitwalo 5, babutunda mitwalo 3 naye takamanyi. And you tell him, since you don't know it, Ezo ne let me give ziyitira you awo. 30,000. He says, no, this is sold 100,000, yet he doesn't know it. Okuzituusa we bazitereka. So, for you to take money to its storage N'oyita area, kwatunda enseenene and you pass by someone nga selling bulijjo ekikopo grasshoppers, ky'enseenene bakitunda 15,000. when all the time the cup has been on Naye ku 5,000, mulundi guno nga batunda ebikopo 3 15,000. but to only today 3 cups are being sold 5,000. N'ogamba eno chance sigiyitako. And you say this is a golden Ozituuse chance waka. for you to work with that money and to home. Ab'obunyama abaayisa obunyama mu maduuka olweggulawo nga ababusumbusa abaki balinga be baagamba nti olweggulo bamwazifunye. The people selling roasted meat muchomo can always come around in the evening when it is smelling so fast and so good, Okuzituusa ewaka. for you to take that money Okujja at home. ssente Dubai, Kadaama ozireete wane Oman ozituuse e Uganda. For you who is working in the outside countries to get that money from afar, from the where you are Osangira to omuntu Uganda. atunda ennyumba ssente zennyini z'olina That is when you find someone selling a house the exact nga amount balinga you have. abaateesezza. And when it's like those people have already Saving understood, is hard. okutereka ssente kizibu. Number 3 Now ekyokusatu is another level. ye level eddako. You get that money from the bank Gwe okufuna ssente ezo okuziggya mu banka gye wazitereka and multiply that money. okuzikubisaamu. Simbalinda ako kasooka ennyonnyola abantu bano abooluganda.
tugambye okufuna ssente si kyangu, naye bw'omala n'okiyitako n'otandika okuzifuna okuzitereka kizibu, naye bw'omala nakyo n'okiyitako ekizibu ekyo eky'okuzitereka kaakati embaga eri wano singa zifiira awo. Embaga eri mu kuba nti yagala zikubisaamu zeekubiseemu emirundi awo we zifiira ng'oyise eno mu buzibu bwonna. Era abasinga bonna ajja kugamba musumba gwa tugamba tukole gundi tukole dry cleaner zikola nnyo nakola dry cleaner sente zange zonna ne zifa. Please nze nabyogera ne gagenda ogikole genda studying market. Musumba gwa yogerayo ya pharmacy Alan yagamba kale ngenda kola pharmacy sente zange zonna ne zifa nagamba ko nze nayogera byange ne gamba genda ogikole nagamba genda studying market. I told you that go and study the market. I didn't tell you to go and do it. I was just giving examples. Now if you come and say, Pastor, you told me to go and do such and such a job, I did it, and now I have lost all my money. I didn't tell you to go and do it. I was giving examples, but I concluded by saying, go and study the market. Gatonna investment. Before you do an investment, sokola bakola abali mu kintu ekyo, first go and observe bakwano bo and make friends with the people in the same line. Togendera ku bye bakugamba, but also do not go by what they tell you. Genderera kola study ku bulamu bwabwe. Do a study on their personal lives, how they run their businesses. Things look easy by the face value, but inside how the operations go on are difficult. When you see a duck on water when it is moving, you may think that it is easy and you also go and swim. But you should at least take it in transparent water. You will see that inside there the feet are running at a terrific speed when it is swimming, but when on the outside as if things are very easy. So even some other businesses, they look like a duck on the swimming. Behind doors. At least try to look inside what they do behind closed doors. What do they do that brings that type of work to be easy before you go and jump into it? It's not because we don't have money. We don't have a plan. If you had the plan, you would get money. The bank asks for your plan. And I usually tell people that things are not expensive. They are not expensive. Cars are not expensive. Even land is not expensive. Even houses are not expensive. It is not. It is you who can't afford. There are people who are buying sacks of sugar for you are saying that a kilogram of sugar is expensive. So you are asking the Lord that things prices of things may go down. So what if God lifts you instead of lowering the rates? So what of the people who have been affording, what will they do? So the difference is there. So it could be that my friend here got excited, or could be he entered into something when it was not the right season. Or someone was sacked from their workplace, so they used their savings to go into certain business without studying the market. But today, I usually don't like bringing in a story. Passage mu Bible eyinza okubaamu n'ennono eziyinza otuyamba nga kigambo kya Katonda kyogera directly gye tuli. We want to get a passage in the Bible that can help us to talk directly to us. Ssekabaka ekyokubiri essula ya 4. 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7.
olunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu. ngenda kuyigiriza ne basoma Bible. I'm even going to teach you how they read the Bible. Kate tosoma okuva ku lunyiriri olusooka ne oluganda onaalusobola singa wawadde Alan n'akutaasa. Sekabaka ekyokubiri musanvu Ennya musanvu nnya paka musanvu emu olusooka paka paka musanvu. Kama mpa ekisa. Awo omukazi omu ow'oku bakazi b'abaana b'abannabbi n'ayogera waggulu eri Erisa ng'ayogera nti omuddu wo baze yafa, era omanyi ng'omuddu wo yatyanga Mukama, era ow'ebbanja azze okutwalira abaana bange bombi okuba abaddu. Erisa n'amugamba nti naakukolera ki? Mbuulira, olina ki mu nnyumba yo? N'ayogera nti omuzaana wo talina kantu mu nnyumba wabula akasumbi ak'amafuta. Awo n'ayogera nti genda weeyazike ebintu ebweru mu bano bonna, ebintu ebyereere weeyazike bingiko. Awo n'ayingira n'oyingira weggalire ggwe ne batabani bo, otuulire mu bintu ebyo byonna, otereke ebijjudde. Awo n'ava waali ne yeggalira ye ne batabani be, ne bamuleetera ebintu n'attulula. Awo lwatuuka ebintu we byajjula, n'agamba mutabani we nti ndeetera nate ekintu. N'amugamba nti tewakyali nate kintu. Amafuta ne gakoma. Awo n'ajja n'abuulira omusajja wa Katonda, n'ayogera nti genda otunde amafuta osasule ebbanja eryo, ebinaafikawo bikuliise nga ggwe ne batabani bo. Amiina. Katete, Wangi. what have you understood out of that story? You know, when you read the Bible the first time, Kakati bw'osoma Bayibuli omulundi this is the ogusooka story you are not acquainted with the story. nga obadde towulirangako lugero olwo, So you read it the first time. kati n'olusoma It's olusooka like opening up your eyes. lubanga oluggulawo amaaso Read go. it again. Luddemu This olusome. time putting it in the context of your problem. Kakati mu kaseera kano ng'olugeraageranya n'ekizibu kyo. So oluganda lukutawanya ne wandizeemu n'ogisoma wanirabika kati ate nga bikola meaning ndala nnyo nnyo. Tusome mu Luzungu kati. Tomanya You can read. Oluzungu lunaatu Soma. ndowooza kansome ne bana abali ku projector. A certain woman of the wives of the sons of the prophet cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my two sons and my two sons to be slaves. Olunyiriri olwokubiri. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in your house? And she said, your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. Verse 3. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones. Verse 5. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Verse 7. Then she came and told the man of God, and he said, go sell all the oil, pay the debt, and you and your sons live on the rest. Okay.
olina kyofunyeewo ne bwe sisomesa sinnabafunawo. osomanga paka lwofuna ng'okiteeka mu context naye anyway nze obadde osoma nina n'ebyenfunyeewo ebirala naye anyway what we need to understand from this story kye twetaaga okutegeera okuva mu lugero luno, hard times are not yet, these are not the hardest times you have ever seen. bino si bye biseera ebizibu nnyo by'okyalabye. And don't go around ng'okubenduluba nange embeera gye tuli mu nze binyo sino si yeesoose gy'wali olabyeko. And do not go around screaming saying we are in the hardest time ever. ate si yeesembyeyo kankuzeemu n'amaanyi. And let me even encourage you more, this is not the last time ever. enkambwe ezisinga ne kweno zijja. More tougher ones than this one you are in are coming. so zino zikuteekateeka olweyo ejja esinga ku zino. So these ones are preparing you for the tougher times that are coming that is tougher than this one. so omukyalo nayinza okulowooza nti yali mu kizibu nnyo kyeyalimu si kyekyali kisinga. So this widow would think that she was in the toughest spot, yet it wasn't the toughest. yawona ekyali kisinga obuzibu okumuggyako batabani be kubanga widow mutabani Joseph bw'afa Mary asigaza ne Yesu mutabani we omukulu nga ya taking care of the family. So she was saved from the hardest problem that was taking her sons to be slaves, because when a widow has lost the husband, the sons are taken to be the husband. But taking care of the family. Because they take care of the kati family. babakima babatwala. So now they are taking them to be yawona slaves. mbeera esinga ku eyo yali enzibu. So she was saved from the more difficult problem than the other. ojjuka Yesu byataasa omukazi yalina mutabani we ng'afudde yekka ate ng'ali widow. Do you remember when Jesus saved a lady, a widow, who had her Yazukiza only mutabani we. son and resurrected It him? was a concern for widow mujjako abatabani. Kubanga kyali nga kiwaawaaza nnyo namwandu okumutwalako abaana be. Ekyokubiri, Secondly, osobola okuba ng'otya Katonda n'oba n'amabanja. you can be a God-fearing person and you have debts. Olulabye mu lunya olusooka. Have you seen in the verse Awa first? testimony n'agamba nti bba wange yali musajja atya Katonda ate naawe okimanyi, ng'agamba Elisha nti naawe okimanyi. So in the first verse, this widow gives witness that my husband was a God-fearing man, and you know it, but he was a debtor. Osobola okutya Katonda n'ofa amabanja. You can be a God-fearing man, but you die of debts. Ennono ezitufuga za njawulo eza Yesu ziri bbiri. Because the principles that govern us are different, and they have waliwo Jesus is there ennono too. ya Yesu ennono ya Yesu etutwala mu ggulu, waliwo ennono ya Yesu etukuumira wano. There are principles of Jesus that keep us here, and there are principles that take us to heaven. Waliwo ennono ya Yesu nga ye tukuumira wano mu bulamu obulungi, ne wabaawo n'ennono ya Yesu etutwala mu bulamu obutaggwaawo mu ggulu. Kati ennono ezitukuumira wano musajja ono yali tazimanyi nga Lazaro bwe yali tazimanyi. So the principles that help us here in this normal life, this man of God didn't know them, just like Lazarus never knew naye them. ezigenda mu ggulu yazirina era ng'atya Katonda. But the principles that take us to heaven, he knew them, and fearing man. Mulokole bagenda kugoba mu nju nga bya ddala ate ng'oli mulokole. And as a born again, you can be chased out of the house, and it is real, yet you are born again. ojja kubeera ng'osabiriza ate bambi ng'oli mulokole si byakusaaga. You can be a true born again, but yet a beggar. Wano ngenda kuwa points 6 ze tuyinza okuyigira ku mukazi ono. So I'm going to give you 6 points which we can learn from this woman. Esooka, First of all, buli lw'oba oyamba omuntu whenever you are helping someone, ofubanga okulaba nti teweetikka migugu gye. always try to see that you don't carry their burdens. Tulina abayambi We have helpers, naye ng'osukka ku buyambi n'otukana okuba nti gwe weetikka ebintu by'oli gw'oyamba. but you go beyond the helping and you even carry the burden of the person you are Elijah abuuza helping. omukazi ono ebibuuzo 2. Elijah asks 2 questions from this widow. Amubuuza oyagala nkukolere ki? And Elijah asks that, what can I do for you? Ekyokubiri, oyina ki? And secondly, what do you have in Njagala your ndaga house? obuvunaanyizibwa bwange nga Elisha gy'oli bukomawa. I want you to show me my responsibility unto you.
era gwe ogenda kuteekamu ki nga gwe gwe ŋŋenda And okuyamba. as to you, the person I'm going to help, what is your responsibility? What is your Kikulu involvement? nnyo abalina emitima egiyamba ekyo okukimanya. It is always important as a person who has a helping heart to understand this. Nina ekitabo kye nasoma omusajja ng'ayogera ku principle ey'okuyamba abantu okusukka ku level okuba nti twetikka emigugu gyabwe. There is a book I read when this person was explaining the principle of carrying burdens of the people we help. Kati yagamba nti yasanga ensolo bbiri nga zinyumya. So he says that he found two animals conversing. The ox erima ne donkey. It was an oxen that was digging and a donkey. Olw'eggulu nga zisula mu kiyumba kye kimu. And in the evening they were always in the same sty. Kati nga eno ekeera kulima eri ekeera kutambuza mukama waabwe. And one of the oxen was always in the morning going to dig, and the donkey was transporting the master. Nga boosi lw'atatambula esigala waka nga bagiriisa bagirabirira. So whenever the boss is not to move, their master is not to move, it would stay home when it is being fed. So ox neebuuza donkey n'egigamba nkoze ntya okuba nga nfa omugongo gugenda kumenyeka nnima okuva ku makya paka lugulu teri kuwummula. So the oxen asked the donkey, what can I do? Because I feel I'm dying. I dig from morning to evening. Donkey nemugamba enkyaka ero olwale bagende okukimana ofule nga afa lwala. So the donkey said that tomorrow pretend as if you are sick, such that whenever they are coming for you, it is like you're dying of sickness. Bwe bajja ku makya ne bakima ox ng'eringa efa. So when they came in the morning, they found the oxen as if was very sick and Ne was bakwata dying. ebyuma ebyokulima. So they got these yokes of digging, Ne baziggyako eno ente egenda offa. and they removed them from this dying animal Ne bagiteeka ku donkey yawadde amagezi. and put it on the donkey that gave counsel, N'egenda erima. and it went into Yasiiba eri mu digging. lunaku lulamba. Yawa amagezi agaatuka ku level nti yekola emirimu gy'oli. It gave counsel and wisdom to an extent that it was the one to take over the work of Naye the yali other ng'ezimu one. bwe yadda olw'eggulo. And it was wise a bit when it came back in the evening, Okusinga eri mu kwewaana mugamba bannange wannyambye leero mpumudde. and the ox was bragging that, hey, you helped me today, I've rested. Donkey n'emugamba And the donkey told her mukama waffe mpulidde atuma ababbuca. that I heard that our master was sending people, the butchers, Abagamba nti alinayo ennyama y'okutunda bajje enkya bagisale. and he was telling them that I have some beef which I can sell you. Tomorrow come and slaughter a certain animal. So kyenjagala kye kino. So this is what I want Moral from of the this story. story yali nti toyambanga muntu kutuuka ku level nti okola emirimu gye. The moral of the story is never help someone to an extent of carrying their burdens and Oyagala doing their work. nkukolere ki? What do you want me to Olina do for ki? you? And what do you have in your house? Ekyo kikulu nnyo. That is very Kijja eri important. gw'ayamba n'ayagala okuyamba. It comes unto you who wants to help and the person who wants to help you. Ekyokubiri, And secondly, tosirika ng'oli mu mbeera tosirika. whenever you are in a situation, do not keep quiet. Waliwo omuntu ayita mu ky'oyitamu. There is a person passing through the same thing you are passing Waliwo through. eyakiyitamu ng'alina amagezi agakiyitamu. And there is a person who went through it and he has counsel and wisdom on Waliwo how to alina go through it. ekyokuddamu eri embeera yo. Bw'otya okuswalaswala ogenda kuswala ekiswala ekisinga obulina abaana babatwale, tosirika ng'olina ky'oyitamu. Whenever you are going through a certain situation, do not keep quiet, because if you fear to be ashamed, you will be ashamed to an extent that even your children will be taken. Ogenda otya n'ogamba nti musajja yali atya Katonda batwala abaana be. How can you say that a person, a man of God who was fearing God, now his children are being taken? Ekyokusatu, Secondly, ddaye nga bwe nabagambye jjo, kyakusatu, thirdly, genda okole evaluation y'ebintu. Olina mu njumu olinamu eki. Tewali muntu abeera ng'asigaliddewo. go back and make an evaluation in your possessions, in your house. There is no one who has nothing completely. Osobola okutandikira ku bugoye obwo, olina engoye ennyingi, osobola okutandika okutembeeya engoye ezo n'ofuna w'otandikira ezizo zennyini. You have a number of clothes. You can start with selling those clothes which are yours and you sell them as Oyagala second-hand tukuyambe naye clothes. ka TV ko toyagala akakwatako.
okukuyambako. You want us to help you, but you don't want anyone touching your television. Olina ekitanda kw'osula, wali abajja okigula, wali ab'ebikadde. You have a Sokodde ku bed. mukeeka. You have a bed which you're sleeping on. Someone can buy it and you go back on the floor. Lwaki osula ku kitanda nga bagenda kugoba mu nju? Why do you sleep on a bed when they are going to chase you out of the Oyina house? ky'oyina ky'osobola okutandikirako. You have something, you have a beginning Ddayo point. ogenda olabe akantu ako k'osobola okutandikirako. Tokafangako naye embeera eno egenda kusindika, ogenda oddeyo tule naye singa embeera enkwata, ntunda kiwano ekinnunula. Go and look at what you have. You may not know it, but because of this situation, you'll now pay attention to it. Omukazi ono agamba, your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. Omukazi n'agamba n'ayogera nti omuzaanawo talina kantu konna mu nnyumba wabula akasumbi ak'amafuta. Gwe yayogera naye yali mugezi. The person whom he was speaking to was wise. Chapter 3 yali ataasizza government namba. Because in chapter 3 he had saved the whole government. Government n'emwerabira, bayiga batwala abantu betutaasa n'akwerabirira ddala. And the government forgot about him because there are some people who really save or rescue and they completely forget you. Elisha bamwerabira, tebatonawo osoma nti gavumenti ng'amaze ogitaasa amagye gaali gagenda ogitwala, balina kye baamuwa, baamuwa ebitiibwa, baamujjukira. Tebalina kye baakola. Chapter eddako ate omukazi omushonamaiti yalina kyamukolera, naye wali gavumenti gye yataasa nga bagenda gitwala. Zero. There is nothing that is written of the government helping anything or paying Elisha after this he saved it. Gwe bantu tulina abooluganda nga akunoonyako consultancy, gwe buli olaba essimu y'omanya, buli olaba ka WhatsApp kalina kizibu, naye ng'okulaba ku bitaano bye bannange obanga agenda okulaba Yesu. Do you know that we have brethren who are always coming to us in times of only problems? Maybe tubali tutaaseeyo maaso nga tuba tuli mu kukola investment. Naye kyenjagala kye kino nti chapter 3 tajjukirwa, naye njagala olabe nti omusajja ataasiza gavumenti ali kumpi awo naawe alina amagezi agataasa omukazi ono, n'amugamba nina just ka jug of oil. I want to show you that a person who was very wise and saved the whole government is very near you and was saving this widow. Nsaba Katonda akuwa amagezi, wabwe kuba kusaba season eno, osabe Katonda akuwa amagezi agakola evaluation mu bintu by'oyina, mulimu ekintu ky'oyina nga kitudde naye nga kisobola okutaasa obulamu bwo bwonna. I want this season that you, if it's a prayer request, you pray to God to open up your eyes, because there is something that you have seated near you which you don't pay attention to, yet it can help you the whole of your life. Ebikutaasa biri awo lihagali. That save you, that rescue you, that can help you are near you and you are like Hagar in the desert. Ekyokubiri, saba Katonda akuwa amaanyi agakubisaamu obuntu obutono. Teri muntu mugagga yatandika na binene, buli muntu yenna atandika na bitono, naye aba n'amaanyi agakubisa 2,000 ne zifuuka miliyoni emu. And secondly, ask God to help you, to give you the ability to multiply the small things into bigger things, because there is no rich person who starts big, but they start small, but have the ability to multiply 2,000 shillings into 2 million shillings. So Bible egamba nti anywe entandikwa entono. Zachariah chapter 4 verse 10. So the Bible says in Zechariah 4:10 that who is that person who despises days of humble beginnings? Ekyokuna, And fourth, involve other people. beerako abantu abalala b'onyigiramu. Lean on other people. Era weesigameko ne ku bantu Tunula abalala. mu phone book y'omwo, gitunuulire buli kiro, gitunuulire. To look at your phone book, the people you have in your Tunula mu contacts. contacts ezo. Every night, look at them. Mwandibaamu omuntu taatawo gwe yataasa. Could be there is someone who was rescued by your Wandibanga father. waliwo omuntu gwe wakolera ebirungi. Could be there is someone on whom you did good Wandibanga things waliwo omuntu for. Katonda gw'agamba ayambe naye nga gw'ayamba tamulaba. Could be there is someone whom God is convicting to help, but they are not seeing that Tomusabiriza person. kufuuka dependent ku ye. Musabe, munoonyeeko obuyambi
bukuyamba okubeera free, okubeera independent. Si oluusi omuntu ajja gy'oli ng'akusaba naye ng'ayagala kubeera dependent ku ggwe, naye waliwo ajja gy'oli ng'agamba olinayo ka fridge k'otakozesa nkakolemu business, olinayo engatto z'otakyayambala ntandikireko okutembera, olengera waliwo ebintu by'osaba abantu nga gibali tebikyali bya bbeeyi, naye nga bantu bw'obalina mu phone book omwo obukwano bw'obuwala n'obukuŋŋaanyako obugatto bwabwo bwonna bwe butakozesa osobola okutandika bidduka okutambeera engatto. Do not go asking for help from someone as depending on them, but ask help for you to become independent. Like, do you have any refrigerator you're not using, which I can use to start a business, such that they help you and you start from there. You have friends who have clothes, shoes they are not using, but you can start from there and continue. Involve other people. Beerako abantu abalala b'okinyigiramu. Si teri muntu ali self-made. Kubanga on this world there is no person who is self-made. Nze nsobola okuwa muntu ku muntu paka wendi olwaleero. I can give you one person after the other until where I am right now. Muntu waliwo omuntu anzija kweyo level n'antola ku level endala, najja kweyo level n'anzija ku level, awazija kweyo level n'anzija kutuusa ku level endala, ate nkyabajjukira and I honor them and I call them and I bless them, some of them. There are people who have helped him from one level, and there have been bridges from one level to another. I remember each and every person. Era bwe manzijukira ebiseera ebisinga mbakubirako olumu nemba waayo ne ku mukisa. So please tulowooza nti gwe nze nja kumanyiza seeguya kuva buto seeguya, ojja kubeera mu seeguya wowo obeere mwavu paka ne seeguya wo. And do not be in such a way, I don't give a damn, I don't give a damn. You will not give a damn until you die poor. Katonda yatutonda nga olunaku lumu olina okubeerako wansi w'omuntu. God created us in such a way that at one time we shall be under someone. Kati omukazi ono bw'aba yali yeeraga nnyo nga nnabbi akyaliwo nga yeeragiranga ku bantu. So if this lady was always in high heels, showing off because he was the prophet's wife, and he was showing off that time when the prophet was still alive. Elisha amugambye genda mu community weewole ejjaaga. And Elisha is telling her, go into your neighbors in the community and borrow vessels. Kuba makafaananyi ng'afukamira nga yeetondera maama gundi bigambo bye yamwogerera. Now I makafaananyi nga imagine, yeetonda kuba makafaananyi nga bakazi omusooka ne bumuvuma ne mugamba maama nya twali tulowooza temukkaako wansi. I imagine when she's being mocked, thinking, but people saying that we never thought that you could come even to ask for a vessel from us. Nawe ozze. Even you namwe mumanyiyo. You even know where we reside. Ffe twakulirako ku mizigo kati tubimanyi ebigambo gambe namwe mumanyiyo. So I've ever grown up on rentals, so I know such words. Abakazi b'emizigo balina obugambo buluma. Because people of rentals have paining words. Yamusindika mu community. She was sent in the community. Weeyisa otya mu bantu abakumanyi? How do you behave in the people that know you? Kikulu nnyo bagenda kusindikayo noneyo vessels nga weeraga olweraga. It is very important because they will send you there to look for vessels, yet you were always showing up. So ne bamusindika yeewole. So this lady was sent in the neighbors in the community. Jagaza abantu tebazikuwadde fridge tebagikuwadde awo tebakuwadde otowambawo bugatto bw'omala obutunda mu buuli babaddize ssente otandike business kye bakwazise nga bakikwazise kizeeyo. Take back what you borrow from your neighbors. This lady was borrowing. It was not given. So after using whatever they have given you, take back what you borrow. Namugamba genda weewole. So he told him, go and borrow. Ate teweewole ebitono. And do not borrow few. In other words, oyinza okugenda mu bawali omanyi banno n'okomaawo. Kitegeeza ogendagendako extra mile ne mu bali towamanyi ne bewayitangako. Weeyise bulungi nga tonnatuuka mu mbeera eno. So it means if they tell you many, meaning that not only in the people you know, you may have to go an extra mile in even people you didn't know, meaning you have to behave well. Ekiddako n'amugamba atya? And next he told her, gala oluggi. Close and shut the door behind you. Bwaliyo abantu nga bw'atandika akadala ka chapati alinga alowooza atandise banka. There are people, when they begin a stall of chapati, it's as if they agenda began a bank. baleekaanira mulowooze bannange bayakola ki nnaku zino bayakola guduuka gwa ki. They are going to make noise all the time, and you may think that he has a supermarket.
toleekaana nnyo abantu baako tuswaza notuswaza bw'oba otandise kuleekaana kati nti watandise okukola tugamba emyaka gyonna obadde okola ki. Do not shout or show off or make alarms showing that you have started working because you are even ashaming yourself. Because we are asking, what have you been doing all the time if you have just started right now? Sirika leka ebikolwa byo byogere. Keep quiet and let your actions speak. Waliyo omuntu ayogera byakola n'ogamba nga ebigambo bisinga omulimu. There are people who speak what they do, and their words are louder than what they do. Weggalireyo sirika kokola leka action eyogere okusinga ebigambo. Close and shut yourself inside, keep quiet and do the action such that the actions may speak. Kwotegerera omuntu atali busy omulabira kwogera nnyo. By the time, the way you understand someone who is not busy, they are always talkative. Ono yeggaliddeyo n'abaana bali mu kujjuza jack bajjayo ne bateekamu ne bajjayo ne bateeka eno ejjula gy'oseka ebbali ng'ate mudda mu biboozi wabweru ku lubalaza. But these ones are shutting themselves inside, filling all the vessels, and they have no time to converse. Akasembayo ke kasinga obukulu balwanyirirwa musanvu. And lastly is the last one. Biri byonna tuyinza okuba tubirina. We could be having all the others, naye but kino in verse basinga 7, tetutayina. this is what most of us do not have. Kanywerera awo. Now let me emphasize there. Then she came and told the man of God. Awo najja n'abuulira omusajja wa And he Katonda said, n'ayogera nti, go, genda sell the oil. otunde amafuta. Ekisooka, sell the oil. First of all, We tunda have amafuta. many people Tulina abantu nga bangi. oil mumaze okujaagamu ziina nyingi, You have a lot of jars, naye nga you are not commercial at all. naye nga toli musuubuzi n'akatono. Mukazi wa nabbi amanyire ebyokusosola enjala n'okusoma ebyawandiikibwa n'omugamba nalino oluteekeko, bamugambye genda otunde. This prophet, the widow who was the wife of the prophet, who was only always in honors and making fingernails, now they have told her, go in the marketplace and sell. Genda otunde. Go and sell. Abooluganda si buli omuntu asobola okutunda. Omuntu asobola okukutomeza ekintu ekifu ayina ekiramu nekimulema okutunda. Abatunda ebifu bannange bamanyi okutunda okusinga abatunda ebiramu. Let me tell you, it's not easy for everyone to sell because there are very many people selling fake things, but they are always selling. Yet those ones who have genuine things are not able to sell the genuine things they have. Oyina okuyiga okwetunda. So you have to learn how to market yourself. Oyina okuyiga okwetunda. You have to learn how to present and market yourself. Kunoonyeza mu kisenge gy'oli. We are not going to look for you in the bedroom where you Weebalekola are. hane, weebalekola byokola sabbuuni byonna obikola, naye bw'ota marketinga bintu bye tetugenda kubigula. Thank you for manufacturing whatever you're manufacturing, the liquid soap, the honey. But if you are there in your house and you're not marketing and presenting yourself, we are not going to buy. Omulembe guno tulina abaana nga mukola kando, mukola bekiwa ne mwana mu church mwenyini bakola obuntuntu bwabwe bungi obw'enjawulo. Naye maama nga baavu naye ng'alina ekibokisi kya n'abikulaga bye yakola. Munange tebiina mukisa. N'omugamba bikula Facebook yo. Waliyo yajja mukwano gwange. Sijja kugenda yeye mukwano gwange ayinza n'okuba. We have very many youth here in church who have done a number of things, candles, crafts and what. They say that these things are not moving, I can't sell them, yet they have them. So one came to my office and I told her, open your Facebook. Ku Facebook nga tekuliko kiraga nti atunda bintu ebyo. On her Facebook page, there was nothing to show that she sells those things. Nemugamba tukebere WhatsApp. So I told her, let's now open your WhatsApp. Nze namubuuzanga bibuuzo naye nga tugibikulirawo mu birowoozo. So I was just asking her questions and ye we were yeddamu. imagining, so she was answering herself. Ensi ekimanyi ne bw'eba etunda bikoola ne bw'eba etunda tuzzo otufu eyinza otulanga ne musooka mutunywa musuuya nti munywa bifu nga bamaze okutandika okukola ebituufu. When Bagamba the kati bino world bye byaddala. is selling its own things, even if it is fake water, they will advertise it to an extent that you will drink it without knowing that you're drinking fake water. By the time you know it, they have already started
manufacturing the tuli pure mu water. mulembe nga muntu tasobola kwemaketinga. We are in a generation where a person cannot market themselves. Abantu tuli commercial. Bw'oba oyagala sente ng'ogenze marketplace, you need to be commercial. If you want money, nga ogenze mu katale weetaaga okubeera omusuubuzi. Amugamba genda otunde. Teyamugamba bitwale ewaagwo ndi bagenda kukuwa ssente. Yamugamba go and sell. Bayibuli ebeera brief nekola akantu katono awo. Naye gwe tolowooza nti byakeerankera omukazi n'afuna ssente. The Bible is always brief on what it says, but if you expand it, it was not just one land she went and sold all the oil. Yamugamba go and sell. Yamugamba nti genda otunde. Selling is hard. Okutunda kizibu. Selling is hard. Amaduuka golaba gajjudde ebintu baabireeta baaleetanga kamu nga bamanyi ke bagenda ottunda ne batakagula ne yeewola ssente n'atunda ekibanja mu kyalo n'aleeta ebirala ne batakagula edduuka ne lijjula. The shops you see which are filled up of very many things, they started by buying one item, bringing it to the display. When they never bought it, now they started to buy another one until now the whole shop is full of commodity. Kutunda. Selling. Abantu tetuli commercial. We are gifted. Tulina ebintu ebyenjawulo naye nga tuli bapoopa naye nga tulina ebintu ebirungi abantu bye baagala mu nsi. But we are not commercial. We have very many things that are desired by very many people, but we are not commercial. Nkugambye bayinza okutomeza omuntu. Olaba bano abatambuza abaana batwala e Dubai. I've told you that they can make someone be a fake thing. Now, look at the people who help people to get jobs abroad. Ayinza okulaga ng'omulimu ogwawedde ddala. Mukwano gwange abatambuza namubuuza mu kikono n'angamba tuba najjo emirimu eri. Nange nendeeta omuntu ne mumuwa afterwards n'angamba omuntu agenda eri alina okubanga mugezi bw'otuuka eri noonya omulimu nga bwebakonyomezaawe gyaweddedde emirimu giri wali girinda bakozi. That there are jobs abroad, and yet when you are supposed to go there, you are supposed to be the wise person to look for a job where they have taken bo bakujja wano bakututte wasuubira nti emirimu wegiri. You need to market yourself. So they get you from here in Uganda and they take you abroad where they expect you to market yourself there. Otuwaze ku stage za boda bw'otanjayanira sirinnya. Naba nange gyensente gyenzijja njayaana kati bwe nzija mwenna nga mutudde muti wa akola ati sebo oyo gwe nninnya. Ne bwe mba nkumanyi ng'oli mulokole nkuyitako. Olina okunjayanira mu nze nga nje bayayanira mu tawuni. Ate kituseka. Bino ebintu biri serious. Anyway, ffe twakuliramu owino. Ng'oba oneetuuza wansi oyinza obutatunda okumala omwezi. I grew up in Owino that if you are to sit there waiting for customers, you may not sell for full month. Weeyisa mu Owino ne bu school fees bwo mbukuguzaamu gin. When you're passing there in Owino with your school fees, I can make you buy a gin from your school fees. Ne osigazaayo ne balance ne gamba ojja muleeta. And even I lend it to you, you say, I'll tell you that you bring the balance. The ability to market what you have. Okubeera n'obusobozi okutunda ekyo Buli ky'olina. muntu olina ky'olina. Everyone, you have something. Nze nabeerako mu season I have ever been in a season nga siina ssente. when I do not have Kale money. nga nina income gye nfuna. But when I Naye have nga an siina income, side incomes. but when I don't have any side income, Katonda nanyamba. and God helped me, Nafunayo mwannyinaze nafuka mwannyinaze nno wano ku kyaki ebyaddala. and I got a sister who became a real sister to me here at Muganda church. wange nno ddala. And now we are like biological sisters. Situlinga muganda wange. She's my real biological sister. Kati obonanga naye musumba. And she was always telling me, oh, pastor, Oyo nosobola okusomesa abantu Bible n'otakolayo mukutu gusomesa Bible. for you a Bible teacher, but you cannot even make a WhatsApp group that teaches people the Bible. Ndabanga ebyaki. Omwana omu ali bamwita Vincent.
And I saw as if it was, but one person called Vincent. Musumba tusobola okuwangayo 15,000 at least omwezi za data mutwalo afunye 2 nakweza nga tukuwayo buli mwezi tutusomese. And this person Vincent told me that we can give you at least 5,000 on a monthly basis for just data. Teach us, please. Ekyo kiri towards mwezi gw'okumeka mwezi gw'endwaliramu COVID. So that was before I contracted COVID. Kati 2 weeks back. Now weeks 2 emabega. Nenteekako abantu bonna ne mbateekako ku group bonna buli omu ne muteekako. So I decided to make this WhatsApp group and I put whoever I had in my contacts. Munange. And let me tell you, abantu abo banjisa mu COVID gwolaba najja ne nkusabiriza. These people are the ones who helped me when I was suffering from COVID. Nali ngudde ne mu kikemo kyesigwanga omu ku bo yankubira n'ambuuza Pastor Denis. Biru kyeri awo nga nnene nnyo nga nnene ntegeeze nnene ekulemeredde ngisasule. Musumba sinakutegeera bulungi. Yankubira sijubisa nga tonnatuukaawo. Abantu sikutegedde akapaati ke twakavaamu. Let me repeat. Mu season eya COVID towards COVID sister wange wangambira but make a group. Mukwogera mukole group omulala nangamba we can even sponsor Group data ya WhatsApp. Nangamba nti we can sponsor you. Group ya WhatsApp gobeere ng'obasomesereza ku Bible. Yakugamba funayo abantu okole group obasomese Bible. Bonna ffenna tuteekeko like tugamusomero bagala ba quality bokka bafaayo babifaako abo batono teekako buli muntu yonna. My sister is telling me that. Sister oyo yakugamba nti olina ky'olina ekya Bible abantu kye beetaaga kolayo ka group basomese Bible. This is a businesswoman. Alabye nina commodity gyesifaako. Olina akasumbi. Okitegedde? Kati Vincent yagamba tujja kusobola okufuna data nga facilitation akatono tebeeteesa then ne mbagatta beeteese. Okay. Ne bakiteeka ku group maama ne bakugamba nti tujja kuwa oba data bwe buzibu ffe tujja leetangayo 15,000 buli omu omwezi ofune eza data fo tusomese. My God, omulokole yayagala ebyobuweerere mu nsi eno. Abantu bayomba nga Vincent akiteeseeyo. Woowe. Paka nagamba kale bibeere bya bwerere. Okay. Abalala ne bayomba naga teri bya bwerere. Walina abantu babagamba si bya bwerere abalala bagamba bya bwerere. Bannange ffe tuli ba muntu wa munda bya bwerere. Kati nkutegedde bulungi. Kati abantu abo bakuyisa mu kati omu ku bo. Nankubira nangamba jukira bana walu ku group yonna sigamba nti bonna tebampa. Bampa waliwo abampa ne bampa. They are committed every month. Sagala ojjo government yagambye tumuwe sagala nina bampa. Kati ulira kyegamba nti omu ku bo ku group yanteeka mu kikemo si ku group okwo omu ku bo yanteeka mu kikemo n'ambuuza oyinawo biiru ennene eganye ngikusasulire kwabo abali ku group katono omulala era mweyo season. Kateete ebintu bya Katonda ze sirowooza nnyo kubanga woteeka ogubiiru ogutaliiyo jukira nali siina. God had met everything through those people. Ne mugamba omanyi amazima gali nti siinayo biiru nnene. Nawe ngamba nga kinene ddala ne mugamba sikirina byonna biri cleared. What am I saying? Buli muntu alina kyalina naye ng'akiiginowaringa. Everyone has something. Even if you say that you don't have, you have something, but you are ignoring it. Because it is yours. For you are not giving it any value. Kati bonna tebampa togwamu amaanyi agimanyi gulu mama nyabo tukakambale 5 ali mu bantu 5 times 5 mama nyabo omusajja ngafuna kuliko nga 10 abasigadde bya bwerere. Linda komisumba group ya bwerere oba ya bwerere naye commitment yali nti omuntu akuwa ekyomwoyo muwe ekyomubiri. Just 5,000 kyofiirwaki naye kuliko abantu nga 10 abagamba nti every month they do something. Ate nga nawe nno kuwali sikulaba nko bumpa.
Musumba. Anyway. Okubidde wano. Musumba data. Musumba twateesereza eri mu data. Anyway, what I'm wano bannange Musumba. Twateese ebyaffe yagamba akasente. Tulina kye tu. Anyway, Katete abaliyo temulowooza nti Katete, I've been with Katete for a long time. It's my birthday. Okay, anyway, naye kyenjagala ekituufu kiri nti amazima oyina ekintu ky'oyina kisobola okuyisa mu mbeera eno. That can take you through the kiyinza okuba situation. tekifaanana bulungi nga kyetaaga kukirefiningamu katono. It could not be looking good, but when you just need, it needs kiyinza refining. okuba nga kiri mu gataka. But it could be in mud. Ekyomukyalo no kyaliwo naye nga kyetaaga okwewola jaaga. This widow's jar was there, but she needed to borrow more vessels from other ekyokubiri si people. kumala mwezi kwewola jaaga kuzijjuza ate si kujjuza oteekaawo. Yali alowooza nabbi agenda mugamba kati engeri nabbi gye lyakozeekoze wali ditches n'ataaza gavumenti nga alowooza waliwo ekigenda okubwatuka jaaga zibeerewo sente zikunkubuka mugamba genda obitunde. And this widow thought that after filling these jars anything was going to happen. No, but she had to go and sell the oil. Kiki ky'oyinamu awo ky'otawa kiti? Go and do ganda evaluate. Omukazi ono yagamba sirina kye nnina, simanyi period yayitawo n'ayogera ekiddako. Ninayo kajjaaga akatini. This widow said that I do not have anything. And then after a certain period she said, no, I have a jar that is left in my Gendo house. tunde. Go and sell. Awaliwo abayitawo awo bangi. There are people who pass there. Naye waliyo abaddako awazibu bw'omala okutunda. After selling and getting money. Sookusasula amabanja. First pay the debt you Tosooka have. kucelebratinga mutuludde okulya ku nnyama, tuludde okulya ku nkoko. Sooka osasula amabanja. Do not celebrate now that we have money. It's time for pork. No, first pay olye the debt ebifisseewo. and eat what is left. Abasooka abasinga mumala kulya. Some people first eat N'olyoka weekaabya n'ozikujjukira okusasula and abakubanja. you remember to pay the people who demand you and you are crying that you have nothing left. Ekyobugagga emyaka gye mmaze Kampala mu tawuni wakati kye nalaba. The treasure that I've seen in the time I've spent in the middle of the city Kampala that I saw bakiyita trust. is called obwesigwa. Osobola okusanga ebintu omunaasala endiboota ng'erimu ebintu bya ssente meka n'omugamba bimpe byonna nga yagiguze miliyoni ze n'abikuwa byonna n'omugamba nja kuwa enkya. You can find someone who has their commodity and they are very expensive, but they trust you, they give it to you, you go and sell and bring back the money later. Toleeta sitole z'enkeera. Tomorrow do not come with your stories that I did not Genda sell. otunde TV yo olete ssente za mundo bw'onaamala kutunda bino n'agigula. At least go and sell off what you have, get the money of the person who trusted you. After you've sold what they trusted you with, you'll return your Mu commodity. tawuni namu abantu nga sobola ogenda ne mugamba mpa miliyoni 2 ngenda zikuwa enkya nga talina wampandiisa oba lwapa kati ndudde okubeeramu naye lulinga I can go to someone mugamba sokompe miliyoni 2 nakye ngenda okugula wali n'azimpa nga talina wampandiisiza. It is trust. In town, I have people who I could go and say, give me 2 million shillings, I'll return. And they give Tomorrow, you immediately. period, ngenda zikuwa olweggulo. I'm going to get, you put a period that I'll bring it in the evening or tomorrow, and they give it to you. Katete bw'omanyi gyensula yenna amanyi gyensula landlord yajja n'aŋŋamba twali tuva Jinja mu conference story empanvu upkigwe nagenda naye natuukayo nga balina ekizibu naye nzibasigamu sinasasula wooteeri oba Katonda yakozesa ekyo nanjitiramu simanyi ngenda okutuuka ewaka mukyala nga nkubira landlord akunoonya ne mugamba oyagala kwongeza ssente nja zimuwa kati ebintu butabivuna bwe yatuuka ekiseera landlord nga nkubidde atawanyiza mukyala nga ekiseera ekimala bwe nakoma twali tuva Mbarara mu conference nentuuka waka ne baŋŋamba landlord akunoonya namugambye njoge nayagamba ayagala ggwe ne mugamba ayagala kwongeza ssente tugenda muwa kati bwe yajja naŋŋamba atundawo ne mugamba sina ssente naŋŋange ojja kuzimpa ne ngenda mu town nenyumizaako omuntu omu gwe nanyumiza nagamba pastor ngenda kuwa miliyoni 10 naye nzagala ku Lwakuna that is Monday. Onyumiza omuntu ekizibu kyo akwesiga waliwo trust ngenda kuwa miliyoni 10 naye zagala ku Lwakuna Monday nga nzikwata zizikwata nengamba ekimbaako kimbeeko nenzikwata
nenkubira ku sako emu nterekayo busente bange ne bagamba njagala milioni 12 ku Lwokuna ne bagamba tekijja kusoboka ne bankubira ku Lwokubiri Musumba tukufunidde ku Lwokusatu tufunidde milioni 8 nenfuna sistange nampa milioni 1,907 omukazi nemudiza milioni 9,907 akyamanje 3 yenje njimutwalira no jimutwalira akyamanje emitwalira akyakubanje 3 simanyi bajimanja naye gwe lowooza mukulu okunofuna milioni 9,907 olaba at times it is risky nekyenjagala trust is important trust is important abalokole baagala okubika n'omwekimu emitwalo gy'etaano agamba ngenda gikuwa enkya n'omutuku naga olowooza nno nafunye natusobola n'ensanga ebizibu saana kikkiriza kati nakwata sente zange gondetera story ng'abika tukomaawo ayizeemu wandisoose n'otwongerayo ka trust kano trust bwe money is trust kino kipapula sente bipapula naye emabega waazo waliyo trust kyokkiriza nti there is value nti emitwalo 5 kyegitegeeza kyegirepresentinga kituufu si kipapula obadde onoonya kasente kulukumi kano manyi lwaki kakola kaddugala bwe kati principle eri nti tobeeranga nnyo ng'olabika nnyo ekikaddugaza bwe kati kulabika nnyo akeetaano tekafaanana bwe kati anyway ekyo tukivuddeko naye kyenjagala nti this is a paper okulabe nti bufaanagana kino kipapula ne kino kipapula nolwa kino ekipapula kirina value okusinga kino because kino tutrustinga nti kyekyogera emabega waakyo gyebiri kirina value ya mitwalo 5 kino kipapula kyalina trust yonna trust gye kirina kutaasa ng'ogenze mu toilet in case tipito zisanze eyo ye trust gy'okyesigako yokka kino osuubira nti value eri gye kirina emabega waakyo ne bw'oba ofa otya n'otuukayo nga teri tippi kino tokikozesa kati ye trust kirina trust emabega kigamba nzitowa emitwalo 5 era ebintu byonna ebiri wansi w'emitwalo 5 osobola bikutuusaako bwe kigamba kipapula nga kino it is trust you trust it there is trust behind it otegedde ng'olunfuna ekigambo trust okategedde kino gavumenti yakitongoza nti legal tender kirina value ya mitwalo 5 emabega waakyo kipapula nga kino byonna bipapula naye kino kirina trust fenna tuli bantu naye trust omuntu gyaninamu ekikateetera okimanyi mu tawuni nsobola okufuna ebintu byenjagala nali nkutumyeko ne babikuwa nebakoza pasita nti ye nga nange saagenda nganzi nakozesa linnya lya pasita Denis ne bampa so trust nakozesa trust yo kati abantu they don't mind that nga oyinza okutandika business natandika edduuka we Kasubi pure nga nateeka mbote sente zakola furniture naye ebintu byonna bye nateekamu it was trust unfortunately ne balimenya ne balibba lyonna ne balikaliza ne bintama nsooka nzirayo nensoma nsooka nfune ku sente ezo ziringa ez'obwerere ez'ebitabo zibanga za bwerere naye ngenda kudda mu business 2023 ojja kakasa 2023 kansooka ndye ku z'obwerere ez'ebitabo then ndyoka enzireyo ez'okupatikana. God bless you. Bayibuli egamba olunyiri lwe tubaddemu nga tuli mu spiritual covering nti Katonda alibawa abasumba abali baliisa n'okumanya n'okutegeera. Banange wano waliwo okumanya, waliwo okutegeera, waliwo n'amagezi. Mukama akuwa omukisa musumba. So compare trust eno. Teyizo gamba Mukama akuwa omukisa n'ogamba sagala bya bwerere. Kasoke. Muntu akuwa 5 n'akusaba 10. Kali. So bannanga abali ku online tuze gye muli kaseera kamwe ka bibuuzo, abali ku radio twabadde nammwe naye nenkya tujjaba nammwe 07006 5 noti emu noti 2 eyo namba ya WhatsApp kw'osobola okufunira obubaka bwaffe bwonna nga buno obubuuliddwa n'obulala
kati waliwo abagamba wano musumba gurupu musumba okyayingiza gurupu bateekeko kale gwoteekako kyetujja okukola ndowooza era ffenna tukozesa ennamba eyo yemu 0706 54 nooti emu nooti 2 sindikako request yo bagambe naye neetaaga okunteeka ku gurupu eyo gye mwogeddeko zombi tujja kuteeka ku ya inamaani ate nekweyo ya musumba Denis kwasomeseza bayibuli kyemmanyi nange ng'omuntu kwenjiri naye tekubaako wolokoso so tojja ng'osuubira nti ogenda kutusomesa tekuliiko wolokoso bya siriyasi abamu beegoba ogenda olabanyize ka lefuti nga takyabisobola abadde asuubirayo ku bu emoji obutya tebiriimu so abali ku online tuli nammwe beera nga obuuza ekibuuzo kyo waliwo ebibadde bijja musumba nga tusomesa bibadde ku Facebook bambi aba Facebook olumu tumanya okubeerabira naye mutusonyiwe abadde agamba ye Brenda Christine Nanteza agamba musumba how can I keep my money because I have worked 1.5 years in Saudi but I have nothing on my account please kati sente katete sente zo mu nsawo yo waziteesemu oti waliwo yazikuteereddemu tewali yazinteeredde sente zotateeseyo tojja zisangayo ate bw'oteekayo 5 enkya n'okima 2 kitegeeza tegikyali 5 giba 3 gwe genda ogulewo fixed deposit account gwoba toyagala kuzijjajjayo wosayininge obagambe nzikima wayiseewo omwaka ne bwojja nga weezinga mu ttaka wakola otya ne bwokuwoola otya tebazikuwa nga fixed deposit account nga wagamba sizijjaayo paka ekiseera bwekimwaka gumu ezo account baziteekayo kutuyigiriza mpisa lwa mpaka genda weeteekeyo bagamba oli serious ye okeziteete oziwaayo naye bwebanga eri free ekisooka discipline is important abantu tuli indisciplined oyagala sente zibeere ku banka naye gwoziteekayo ate gwozikola ki waliwo abantu buli woziteekayo sizojjayo akunyumize kano kateete waliyo abantu nga tebabeera mu nyumba emu na ssente nga bajja nabajja akufuna emirembe nga akawunti y'enkalu nga ye ne ssente kitegeeza kugula nga ssente kitegeeza kugula ye buli walaba kitegeeza kugula balina okubaako kyagula nga ssente teziwummula wuwe tebabeera mu nyumba emu omu alina ofuluma ng'abo bantu gye bali yagamba takyogera naye kibeera bubeezi bwekito kuba temulabira nga yeetalanga enkoko egenda okubika nga yafunye ssente komulaba nga atuddeko wamu baziweddewo kati omuntu oyo akoze atya wotegerera nti ssente zamuweddeko pyu manya ng'awummudde okay alright so n'omulala era yabadde bambi ku Facebook tugezaako okubakwasaganya mwenna kubanga bambi gundi nyingi ebibuuzo bingi naye yabadde agamba mwesigwa kaweesa ng'agamba musumba praise God how can I budget the little I have including n'amabanja tutandikira mu kinnya always naye bw'oba ova mu kinnya tomanya nti ovaayo kola budget esasula abantu amabanja gaabwe gikole pay them because that is building trust bw'oba ofuna emitwalo 2 ng'olina abantu abakubanja 10 bateeke nze nina payment plan gye nina nina abantu bwe nali nzimba ennyumba nazimba ennyumba myezi 2 by the grace of God January week esembayo nenjingira mu February mu April first week naye amadirisa bagampola bampola almost buli kintu kyonna ekiriko ne buli omu ngampa naye gwe imagine abazimbi nabateeka mwezi nagimala mu gwakuna abazimbi nabateeka mu gwa kujjukira lwakuba kiri kyogambye nti nga tonayingira bizinesi sooka olabe etambula etya musumba yajja nagamba nzimbye ennyumba mu myezi 2 neŋŋamba mukyala wange nange nsobola naye bwe natuula ne musumba
ne mubuuza ekibadde emabega eyo ng'azimba Pawulo twagenda naawe ompoleyo obukadde 2 zijjukira akantu ako kati newe nategeera ekyali emabega eno mu myezi ebiri nga bwe namunyoyola nti siina tajja bitegera kuba nzimba ne ntuuka ne mugamba ennyumba ogirabye sinadde 10 naye yegenda kuggwa naye ng'egenda kuggwa ow'amadirisa yagampa ne mugamba nkusasula mu Desemba omwaka guno sigenda muleetera story oba abaana badda ku ssomero oba bakola batya mu pulaani yange mwekiri you have a plan esente ze ngenda zimwa neebayo yampola miliyoni 3 nali stack abo obuntu obusembayo abo bwe nasookerako Faruku mitwalo 5 buli mwezi ebyo sinyumya wamuwa payment plan bulinga lumu nga 2 teba story omuwa sente ze paka oba mu covid muzayi mitwalo 5 oba mu covid oba tonyumya covid nga tuwadde ebyekwaso tonyumya zasamanya ntajja kubeerawo bakatugulawo basugadde it is discipline it is what discipline fe tulina ebyekwaso tubika nga covid omulaba tunda tv omunyumizaani so please bwe tunaabeera mu business tunaakola ebintu ebinene tufune discipline tubeere ne tubeere trustworthy trust ebigambo biri trustworthy tubeere nga oliko worth ya trust ozitowa trust sinza asinga okubeera trustworthy nyinza okuba mu areas endala mbulamu naye am trying very hard namanya mu finance bw'oba onaafula sente ogenda kukozesa sente ezo ogenda kukozesa sente z'abalala bw'oba onaakozesa sente z'abalala deeti gy'obagambye tonyumya tobika oba taata waafudde oba mama waafudde tonyumya naye abaakiraba bye biki ebyo akirabanga nafiirire yalina n'okumpaayo ku mabugo nandibadde nsala kuzammanja nenkozesa nga amabugo mbabuulidde ng'omukyalina ebyo ebisitole by'okwekwasa ntamu nti babinyumya waliwo ebifo by'obeeramu nga bikuyigiriza empisa betuyita abayaaye bumbalaba balina principles kwe batambulira nze benakuliramu balina principles omwaka kaddeko ng'okagala nca enkya n'akaleeta n'atunda essimu n'agiranguza asasule kyeyayogedde singa ebigambo bino nali abiwulira emyaka ndowooza nga 10 emabega ate ng'osiiba nange nandibadde ndowooza ndi bulungi oba naye kati wendi Musumba nina abantu amabanja mangi abatantrustinga na breakinga trust nyingi kati naye mpulira nga kati ndi trustworthy naye ndi netaaga yampola proving abali abapya totwemolerako tukutya proving bali abasooka okwesiga bewamenya emitima ddayo obasasula obusente bwabwe bagambe mutuufu layina ekiwuka ekyali kinuma ebigere naye kati kyawona muzi zino sente zammwe kuba kati erinnya wali onoona anti Musumba njagala tandika kukola naye nga sirinaawo njagala kati ntandike n'abapya nfune sente zigenda nosasula bali baatugamba dda nti bakubanja kyenva temumpola baatugamba katete si mwangu mulabiraawo so please abantu erinnya liba ligenda likola litya lifa otuuka ku level nga teryakutaasa ate nga ffenna tutuuka mu kaseera bw'oba onaakola tukolera mu ssente z'abalala bw'oba onaakola tukolera mu ssente z'abalala nyinza okunyumizayo ekintu ekikwewunyisa olabe saati gye nyambadde n'empale n'engatto sikyalina amaduuka gangoye naye bakyali bange banga baga pasita janguuyo ntiyitayoko jamu esaati n'empale because na establishing eyo nenfuka kyali waabwe nnyo ndi muganda waabwe nnyo omulala yazijjo nga nnoonyaawo olwaguze emotoka najjaawo nanga pasita man soko gye netugenda mu ofiisi nanga pasita nina okulekamu ekizike kati olaba kyenkugamba sibalokole principles za trust nagambye waliwo principles za yesu ezitukuumira ku nsi zikolera abalokole n'abatali omuntu atali mulokole asobola okubeera trustworthy ng'ate mwenzi trust tagikola ku mukyala we naye agikola mu ssente ne bwoba trustworthy mu ssente twogera marketplace tetuli ku bino
omuntu abeera trustworthy eri Arsenal ne bagikuba tagivaako naye mukyala we n'amunyiizaamu kamu n'amugoba naye nga Arsenal bakakikuba emyaka 10 tekiwangula takikyawanga kate tetukoma wano Abusumba Karo Silvia ne ali ku Facebook oyo kyemanyi kuba agamba praise God Musumba nze ne baganda bange babiri tupulaninga okugula taxi gwolowooza tupulaninze bulungi eyo nteekateeka nnungi bifu mu Africa partnership nzibu nnyo bafirika tetukkiririza mu partnership kateete olwaleero onzijja ne tutandika business naawe nze nga nina business idea goyina ssente we are partners yes bwe tutambula emyaka 5 olwokuba nalina idea nga manyi yeetaaga ku financinga bwe tutandika emyaka 5 idea gye nayina nebanga ekachinze apo ng'erina ekola millions and millions kateete oluddaku bwe bujja na gyendi ng'ojja ne speed yonna by'oŋŋamba nga nkuddiza ebirijo kirite wateekamu ku myaka 5 gye twatandikira bwe nagikuweera ne ka idea yo kale tekajja kuyimuka partnership mu Africa tekola abeera wali kaduuka atunda gwalegenda n'osubula ebintu ogenda okudda nga edduuka alyefuga after all bakasitoma bamanyiye ate nga gwe naawe input yo y'amaanyi ey'okuleeta ebintu n'obisuubula andikunyumiza lwe na patterninga naye budde bwaffe Musumba abantu baagala ojoininga group mulaba mu comments naye obeerayo osomesa bya bizinesi bino oba biba bya Bible strictly tuli mu study ya Bible tugenda gistudy nga tugimaleka ebya bizinesi birala okay alright Musumba twagala okwebaza Katonda olwammwe mwenna abadde batugoberera okutuuka we tuli ekigendererwa ky'okwogerako no we are not bragging manyi abantu banguwa mangu okuinterpretinga abantu banguwa mangu okugira amalala bagalaba mangu balala agali ku mwana oyo empologoma bw'ogisanga mu nsiko terya muddo ne bwe gubaawo mungi gutya enjovu bw'eri omuddo tekitegeeza nti neetowaze lindako empologoma bw'etalya muddo si malala enjovu nene naye erya muddo kati okulya omuddo tebategeeza nga enjovu neetowaze ye design yaayo bagikola kulya muddo empologoma ne bwe muyina ebisiko n'ebisiko by'omuddo tegulya tekitegeeza nti yamalala ye design terya muddo kati buli omu alina standard mu bulamu gy'aliko tegaba malala si malala okitegedde n'olya empologoma enjovu eri omuddo si bwetowaze ye design yaayo kulya muddo kati what we need to know is bye twogera bino it's better to share experience etuyiseemu ekizituyisaamu so that we can help others you can make it nze I'm from the ghetto 00 olbali aba 001 yes I had a rich father very rich father and a very poor mulokole mama taatawo nga mugagga nnyo si mulokole mama mwavu mulokole enkula ne mama mwavu mulokole nentukadako nengenda mu ghetto kati I know okusaidi zombi nazibeerako I'm talking about what I understand manyi kitegeeza okusula nga ne mulya muwo ne bateekako obuwogo busatu ku busatu bwe buti ku sowaani n'ebinyeebwa n'obitune n'ogamba kati no twabironze and you need to appreciate that woman to put that together she went through a lot okitegeera so I went through that life kanjikubuulira it is there it's a possibility it's a reality nti omuntu nga mulya nusu bitaana waka 500 shillings it's reality obulamu gye buli nga bwa ddala nga bwe bulamu omuntu bw'amanyi yensi omuntu gy'amanyi yensi ye sukaali nga bamufumbira ku binika that is bw'aba waali waliwo obusawo bwa sukaali otekamu akaweke kamu nange kamanyi musuuka ku binika ne mufumbira ku binika akawunga akasiike tukalyangako kateete nakalyako Musumba kawunga akasiike kawoma mwaka akaseera kaba kawoma kabanga keeki waawo bw'oyogerera nti akawunga akasiike kasinga ennyama naye just because ye reality yo sooka ofune ennyama olyoka olya akawunga akasiike tugambe kasinga ennyama kati okyakalya Musumba obudde butuweddeko twebaza Katonda ku lwammwe mwenna abali ku radio enamba zaffe ez'okuwaayo ze zino za 0 katete zibabulire 0706
540102 eyo tugikozesa kuwaayo zanya paati yo ne katonda azanye paati ye 0706540102 oba mu luganda 0706 540 ate MTN eri 0785 058 54 noti 0 eya Airtel eri ku WhatsApp 0706 540102 kosobola okutufunira obubaka bwaffe bwonna tukuteeka ku gurupu yaffe ate nammwe ababadde baagala gurupu eri gye twogeddeko era naye osobola okuyitira awo n'osaba gurupu eyo nayo n'oba ng'ogifuna bannange tetusobola kusukkako wano obudde bwaffe bwebo naye nsaba mu kusumba otukolereyo essaala. Kitaffe atagwa tukwebaza olw'abantu abanjawulo abali challenged abali stretched abagenda okubaako bye batandika buli muntu kuffe tewali gwolekanga mukalu buli muntu abeerako ekintu kyalina kyasobola okutandika nakyo. Tusaba otuwa amaanyi agakubisaamu obuntu obutono, tusaba otuwa ekisa obutanyooma buntu butono bwe tulina, tusaba otuwa ekisa ekinoonya obuntu obutono bwe tulina bwe watulekera omulabe bw'atasobola kutujjako we tusobola okutandika tewali atalina ntandikwa ne tuwa amaaso agasobola okulaba entandikwa eyo. Leeta abantu abasobola okutuyamba okugikozesa obulungi, tuyigiriza okutunda. Help us to have a commercial mind, a mind that is trading, a marketing mind. In the mighty name of our Lord Jesus, we've prayed. Amen. God bless you. Tusinkane mu evening service yaffe Mukama abawe omukisa. Steva Christian High School is a school of difference, a mixed day and boarding school with both arts and sciences. Wisdom, probity, and God's favorites found with us. Bring your child to Steva Christian High School. You'll never regret it, 'cause God is the #1 in all we do. Steva Christian High School, located in Nakaseke Town, Kapeka Road, near Nakaseke Hospital. For more information, call 0776 507780 or 0701 507780. Steva Christian High School, the best school to go to.